organizado pelo Língua e Literatura Coreana da Universidade de São Paulo, realizado pela Academia de Estudos Coreanos e apoiado pelo Consulado Geral da República da Coreia em São Paulo. 내 얼굴은 안 나타나네 하나도. Espera um pouco. 선생님 마이크를 꺼주세요. 이따가 시작했습니다. 네. 발표할 때 마이크 예쁘다. Podemos continuar? Bom, meu nome é Yun Jung Im, eu sou professora da Língua e Literatura Coreana aqui na USP. Estamos muito felizes com esse evento, porque é o primeiro evento presencial depois da pandemia. Então, espero que todo mundo possa aproveitar o máximo possível esses 2 dias do evento. E também este ano, 2023, é muito especial para a comunidade coreana aqui no Brasil e também para o nosso curso de Língua e Literatura Coreana da USP. A comunidade coreana está comemorando 60 anos de imigração coreana no Brasil este ano. E está acontecendo muitos eventos e ainda vai acontecer muitos outros. Então, quem tem interesse na cultura, na história coreana aqui no Brasil, presta atenção nas divulgações do Consulado Geral e outros institutos coreanos, como o Centro Cultural da Coreia. E também completamos 10 anos do nosso curso de Língua e Literatura Coreana aqui na USP e estamos realizando o 10º Encontro de Estudos Coreanos também. Bom, os dois presidentes da associação não estão aqui. Okay. Ainda não. Ok. Bom, já que a gente está atrasado, vamos iniciar agora o nosso evento com a palavra do professor Antônio Menezes, o chefe do Departamento de Letras Orientais da Universidade de São Paulo. Que o professor não estava sabendo. Então, bom dia a todos, né? Eu queria saudar primeiro os organizadores desse evento, né? Todos os participantes, né? Os palestrantes que nesse dia e depois na quarta-feira, né, vão fazer palestras. O tema é muito interessante e muito importante, né? A história da imigração coreana, completando 60 anos, né? No mesmo ano que também o nosso curso de coreano completa 10 anos, né? E para nós tem sido uma satisfação muito grande ter o curso de coreano no departamento, né? Apesar das muitas emoções, né? Por causa dos recursos da universidade, sempre muito escassos, né? Mas é um curso que se demonstrou ser da maior importância, né? E ele próprio também agora já é um capítulo dentro dessa história da imigração, né? Então, é muita alegria, muita satisfação que eu saúdo a todos, né, e desejo um ótimo evento. Bom, agora iniciamos a primeira sessão com a palestra de abertura do professor Kyung Soon, que está online agora. Ele é antropólogo e professor emérito da Universidade Nacional de Seul. E ele é o primeiro pesquisador que realizou a pesquisa de campo sobre a imigração coreana na América Latina
com a bolsa de pesquisa do UNESCO na década 80 e publicou o livro A Imigração Coreana no Brasil em 1990, o único livro até hoje sobre o assunto. Então, convidamos o professor John agora. 교수님, 전경수 교수님, 시작하겠습니다. 발표하시면 됩니다. Okay. Well, good morning. Over there is a morning, right? This is Kyung Soon, an anthropologist from Seoul National University, and I did my fieldwork about these issues in 1986 to 87. For 1 year, it was supported by the UNESCO in Seoul, and it was scheduled for 1 year fieldwork originally, but there was some problem of political issues under Chun Do-hwan regime, and that I was supposed to depart the end of February 1986, but I could not get out. And then finally I departed at July of that year. And that means I lost at least 4 years for my field work there. So before going there, and the UNESCO Seoul branch planned to do the research on these issues actually 1984, and that I collected that written documents and materials in 1985, then departed to South America. Actually, the project was covering up the whole South America, including Argentina and Paraguay and so on. But so I had to spend a couple months both for Paraguay and Argentina too. So as an anthropologist, I tried to do that, doing fieldwork. Then finally I tried to make that ethnography about the Korean immigrants in Brazil. And so so-called participant observation was a kind of a methodology to do this. And that I had to study about the brief history of Korean immigrants in Brazil, and okay. So I learned that there were some Koreans moved up there during the colonial days, and also right after there is a small group of POW from Korean War moved over to Rio de Janeiro, and that I met some of them in São Paulo too. Also, there was now we talked about that 60th anniversary of this Korean immigrants in Brazil. That was planned actually 1963. From the beginning, there was a sort of a private organization to started to do it, to move to the Brazil. But finally, the government entered into this project. And later on, there were some organizations, so-called organizations related with fraud. And still that time that there was some certain groups immigrated to Paraguay and Bolivia or Argentina, and that
Koreans in Paraguay moved into Brazil, so-called illegally. So basically, the Korean, from the position of these issues supported by the Korean government was named as agricultural immigration, and that the beginning, and they tried to set up a kind of collective farm, for example, Guararema Arirang farm and the Seoul farm, Dona Catarina, Santa Maria, and so on. But this all that the ideas was collapsed, and the Koreans that time moved to that Brazil didn't know enough knowledge about that the situation in agriculture as itself in Brazil, and so some Koreans brought some that the Korean traditional agricultural tools. It couldn't work there, and so most of people had to get out of the program of agricultural immigration to survive. Yeah, actually, really to survive, and then moved into the São Paulo, the city of São Paulo, and as you know, that there were a bunch of Koreans trying to make clothing. So when I visit Joseph Paulino, 86. That so many Koreans are selling clothing, and very, it's kind of very simple clothing, and so this what I've learned, and because that the agricultural immigrants failed, and they had to survive there, and they moved into that urban sectors, and there is some kind of relationship between Japanese immigrants in São Paulo, and so they could those immigrants, that the 1963, that the first group, the second group, and so on, and the leaders, they were born in 1910s and 20s, so they could learn the Japanese language during the colonial days. They could have a very easy contact with the Japanese immigrants in São Paulo. So that was a kind of connection, and that to move into this apparel businesses. And so another issues I learned from my fieldwork was a kind of political issues connected with the Korean Peninsula is divided into North and South, and there were some groups has connection with the North Korea, and so the embassy in Brazil or general consulate in São Paulo had some troubles to deal with these issues of North and South divisions. So that was another situation. So we cannot just forget about this political problems in Korean Peninsula, even in the immigrant situation in Brazil. And I could very luckily enough, and I could meet that Mr.
Ko Kwang-soon, and he was one of the leaders of that first group, 1963, the first group, and that he was born in 1917, and he died 2019, and I couldn't meet him. And in São Paulo, 2018, and that time he was over 100 years old, and he was still healthy. But when I met him, he looked very healthy. And this picture, this is the Mr. Ko Kwang-soon, and 1986. He was leading a bunch of Korean peoples to go to some camping site, and I was, following them, and he organized the group, and so he still. This picture shows that the 2018, and what I was shocking when I met him in 2018 was that his daughter-in-law told me, and her father-in-law has that Alzheimer, very severe, and you cannot communicate with him. But you just tried it, and so I could get him out to have a lunch together in a Korean restaurant, and he was very, looks healthy, but he couldn't speak anything at home. And as soon as we get into this the small Korean restaurant, and he said, I was shocking what he said. He said, I was the first student of Kim Il-sung University fishery division, and he said that. And when I met him in 1986, he didn't say anything about his educational background in North Korea. But when he met me in 2018, right away, he talked about his educational background. That means what I said before, that there was a kind of a tension between, political tension of North and South, even in São Paulo. So still, in immigrant society, in Korean people in South America, still has that the stigma. And I'm very much interested in these issues. And he was, he was that. I'm sorry. His daughter-in-law, told me he's Alzheimer's, so no memory about it in old days. But he knew what I wanted to know. And but when I was in São Paulo, 1986, he just shut his mouth and about his connection with Kim Il-sung University. That was the situation. What I like to, tell you about this is that the first group, 1963, many portions of Koreans from North Korea originally, and they experienced the Korean War, and they moved down to South. Then they had to, remove, in terms of immigrations to South America. And that was the situation. So that was a kind of, pushing out, the factor
for this immigrations from Korean Peninsula to other nations and other countries. So this is one of very important, deep-rooted issues. Very deep-rooted issues in terms of Korean immigrants in Brazil too. Still, that I know that Professor Yun Jung Im's background, also that her father from North Korea, and I could I could understand what that set accents or intonations about Korean languages 1986. So we should not forget about these issues. The immigration, Korean immigrants, very much related with the political issues in Korean Peninsula, divided the nation. So that was still is I'm very much interested in it. And then I, as an anthropologist, moved into do ethnography and focusing on family issues first, as also that the children issues and how that the education for their children, and again this related with that the sort of segregations and within this Korean community in Brazil, São Paulo, is a lot of is that Koreans in São Paulo moved to United States for their children's education. And that's a part of issues. Still, I think it's going on issues. Also, the same as in Argentina too. And some of my older friends who lived in Argentina, now they lived in Los Angeles and Chicago too. So the Koreans movement is very much it is mobile. It's not like the Japanese. There was a very strong Japanese community near São Paulo, everywhere in Brazil, but the whole background is completely different. From the beginning, the reason why they moved to the South America, also how do they adapt to that receiving the society, and this all the adaptation issues involved. This is ongoing issues. So then we can see that how that the Korean traditions and keep going on in this immigrant society in São Paulo, and that we can look at the intermarriage issues, marriage issues, and the marriage between Koreans and Koreans, marriage between Koreans and the brasileiros. That so I could see that some of it, very small portions of Korean young 20s, 30s youngsters get married to that Brazilians, and how do they reorganize that the kinship network? And if I compare the situation in Korea with that, Korean immigrants in Brazil, there's just a little bit of changes. It's so-called, I'm sorry, I give you that very professional terminology of that bilateralizations. That means that usually that the Koreans stick together with that the father side, patrilateral side. But in immigration situations, and is lot of issues related with this bilateralized mother side, wife side. That means that the woman's role has been changed in immigration situations.
So there is a kind of gender issues here in too, and that wives had that the more active activities in the business sectors. And for example, and I stayed with a Korean family who had that a shop in José Paulino, and he said how this husband-wife team work for that apparel business, and always that the wife keeps at the center, and that husband is just going around. And so husbands, as or several husbands get together every morning to share the cafe, and they after the lunch and with the wife, then the husband is going out for playing golf and so on. But the wives, the women, all together, all from morning to evenings, they control that all these shopping businesses and so on. Control that personnels. So I could see that some changes of the woman's status and role in Korean immigrants society. So next, and that I could see the children issues and how do they learn that the Portuguese. Also, they had the struggle to learn about the Korean language too, and so because of this children's language issues, they had to set up the Korean language school, and in São Paulo, as the Koreans get together by themselves, not that the Korean government support, and they could get up and to establish the schools to teach Korean language to their children, and in every Saturday, and they set up that the designated time, and so schooling. That it was very important issues. That schooling issues extended toward at last that the step migration again to the United States through children's schooling, and so I could learn that issues. As an anthropologist, I was interested in that how that the Korean traditional issues of rites of passage and changed some, how it's changed, how it's not changed. And so there was is that morning somebody died. I could attend to that the funeral ceremonies, and that completely that Brazilian styles. But in that the marriage ceremony, wedding ceremony, that is that the picture shows that exactly as in Seoul, and so some certain part did not change it at all, but a certain part had to change. Because of Brazilian law issues. So you have to keep up that the dead bodies within the certain hours and so on. And now, is at almost now is at over close to 40 years now. How it happens, I totally don't know. I'd like to know about it now. What's going on now? How it changed in marriage ceremony, wedding ceremony, also this funeral ceremony, and so on. Beyond these issues, there were many issues to be checked.
maybe that acculturation issues could be involved in here too, and that the most important factor was that the economics and how do they survive, how do they earn the money and so on. So from bende to factory is kind of a cycling from bende. Korean bendes. I practiced the bende for 1 week with it, when I got there. So that was 1986 August, and so there was some kind of business issues related with it, the Brazilians, also some other immigrant groups too, from the Middle East peoples, or some, that they had that deal with. They had to deal with all this. Shops for rent, and they had to struggle with this, the rent money. So also they had to survive this very harsh economic situations, and there was a kind of a Korean term is called a rotating credit association was going on, and also another big issues where very much Koreans are very much involved in these issues of religious, focusing on Christians and Christian churches, and they had. So this is the gentleman is the Mr. Kong No-myung, who was an ambassador in Brasilia, and he had to visit at the São Paulo to give a speech for that, setting up the new Korean churches. So another social-political organizations and the so-called Haninhue, Korean Association, Korean Commerce Agencies, they had they worked so hard, and there was some elections going on, and so speaking for the elections, the groupings from certain homeland. For example, somebody from the same area in Korean Peninsula, they organized it like that. Very big. The team was that Honam Hyangwue. The Honam means that the southwestern part of Korea. This voluntary association is very strong, and another one was that. Marine Corps, so that the experience, the same military experiences. Also, that the school is, for example, that the very strong one was Korea University alumni, and like that. And there's some the high school alumni working on too, and. Also, I could work with some Korean newspaper, and there were at least 2 Korean newspapers in São Paulo when I was there, and also that some organizations related to the Korean government too. So, and these issues, how do they adapt to this mainstream society of Brazil? And one of the strong team was that the Taekwondo, the sports, they contributed to that whole issues of immigrations, and also that for setting up this chance of the Brazilians learning Taekwondo and so on. So from the
So from now on, what we had to do, and that, so I like to suggest that from now on we had to collect that life histories, the early immigrants and how do they lived on there. Also, very detailed case study, family case or business cases. Also, this issue should be that very longitudinal researches, and some people, I know them, some people is return migration to Korea, and that how do they have a connection with these issues too. Also, the transnationalization of these immigrations and connected with the United States and so on. So for doing these researches in the futures, I think that the role of Korean studies in USP is very important from now. And I like to show that the one, is the immigration study research is done by the Japanese cases in Japan, and they send the researchers to there. And as you see that this is the Kanagawa University is spent several years to do this, and so I hope in the future I like to see this kind of research report out of USP, as well as some organizations from Korea too. Thank you very much. I really like to thank to the Professor Yun Jung and Louis to prepare for this the meaningful meeting. Thank you very much. 감사합니다. Bom, muito obrigada. Agora começamos o nosso primeiro bloco de 3 falas. Cada um vai falar mais ou menos 20 minutos e no final da sessão a gente vai ter uma rodada de perguntas e respostas. Bom, então, convidamos primeiro a doutora Choi Keum-ja, diretora de projetos do Conselho Coreano para a América Latina e Caribe, do Ministério Coreano das Relações Exteriores. Doutora Choi Keum-ja veio para o Brasil na década 90 e fez mestrado e doutorado aqui na USP. Ela escreveu a tese sobre a imigração coreana no Brasil, a tese escrita em língua portuguesa pela primeira vez sobre o assunto. O título da tese é Além do Arco-Íris, a imigração coreana no Brasil. Então, convidamos a doutora, por favor. Muito claro, não é? Vamos ver. 어디? 여기. Vamos ver. Claro. Claro. Tá bom. Tá. Bom dia, muito prazer estar aqui.
depois de tantos anos, né? Eu cheguei aqui no Brasil em 86, dia 1º de janeiro de 86. Então, eu fiz mestrado em 91 e doutorado em 95. Mestrado foi na área de História e doutorado foi na área de Letras, né? Linguística e Semiótica Geral. Então, a primeira coisa, fazendo o estudo de mestrado, como Coreia do Sul, governo do Coreia do Sul queria instalar o curso de língua coreana e estudos coreanos. Então, em 89, eu que comecei a ensinar com 5 anos. Entende? Então, no final desse curso, como esse curso foi instalado como extracurricular nas letras, né? Então, naquela época, no final do curso, então, trabalhei com a professora Yun, né? 92, 93, né? Então, vamos começar. Primeiro lugar, obrigada pelo convite da USP para esta conferência acadêmica comemorativa dos 60 anos da imigração coreana no Brasil. Como meu tempo é limitado a 20 minutos, então eu vou falar muito. Eu aproveitei essa oportunidade de recolher meus dados, meus materiais, né? Então, primeiro saiu mais 100 slides de PPT. Então, diminuindo. Então, agora acaba ontem ano, até hoje de madrugada, né? Diminuiu 81. Então, tem tanta coisa para falar. Então, minha pesquisa sobre a comunidade coreana no Brasil começou por pura curiosidade, pessoal. Por quê? Demorou 11 meses para conseguir o visto de estudante brasileiro, em 85. Segundo, quando entreguei meus documentos para a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis para a admissão na USP, o pessoal desconfiou que os documentos que entreguei, poderiam ser falsificados. Terceiro, em 91, quando eu estava apresentando minha dissertação de mestrado, um dos revisores da banca questionou se a comunidade coreana do Brasil poderia ser ou poderia merecer um tema de pesquisa acadêmica. Isso me deu força para continuar a pesquisa até agora, né? Então, isso porque naquele momento, a história da imigração coreana tinha menos 30 anos e o número de imigrantes também era pequeno, em torno de 35 mil pessoas. Se não fosse a professora titular da USP, Raquel Gleiser, meu trabalho de mestrado não poderia começar. Hoje, ela queria vir aqui. Infelizmente, ela tem reunião na no prédio de História Econômica, né? Então, então, eu estava fazendo search, ela recebeu o título de professora emérita de Flash em 2018, né? Então, também eu convidei outros minhas professores, mas algum fica doente, outro tem problema e também outra fica longe de São Paulo, então a gente vai encontrar depois dessa conferência, né? Então, vamos ver. Mas desta vez, o que eu quero falar? Os grandes eventos comemorativos realizados pela comunidade coreana do Brasil para comemorar os 60 anos de imigração neste ano me fizeram ficar surpresa com o
quantas as coisas mudaram nesse espaço de tempo. Então, por isso, hoje eu gostaria de apresentar como a diplomacia pública. Desses dias, a gente fala diplomacia pública. Antigamente, a política cultural, né, para os outros países, né, influenciou os eventos comemorativos da comunidade coreana no Brasil, né? Então, vamos começar com a definição da diplomacia pública. Então, muitos acadêmicos já definiram, mas eu peguei isso. O Show definiu a diplomacia pública como sobre governos conversando com públicos globais, ao contrário da diplomacia tradicional, como suas relações governos a governo. Então, Ministério das Relações Exteriores da Coreia, MOFA, desde o final dos anos 2000, oficialmente começou a lançar a diplomacia pública como o terceiro pilar da política externa, formando as bases para fortalecimento. Então, vamos ver. Então, com essa diplomacia pública, a Coreia ganhou a National Branding, ranking de marca nacional. Em 2021, tirou o 5º lugar. Também, com a força de influência cultural, no ano passado, tirou o 7º lugar do mundo. Então, essa diplomacia pública está funcionando com o boom de Hallyu. Vamos ver. Essa é a comparação entre dois países. Então, Brasil, o território do Brasil, 87 vezes maior, e também a população do Brasil tem 4 vezes maior da Coreia. Mas PIB do Brasil e da Coreia é quase igual, chegou ao nível quase igual. Vamos ver. Como a evolução da diplomacia pública nos eventos da comunidade coreana do Brasil, com a onda coreana. Vamos ver. Então, minha classificação periódica de 60 anos é a seguinte. Até agora, a professora Chun Kyung-Soo tratou deste primeiro período, né? Então, segundo período, começa a política de liberalização do mercado brasileiro. Em 1990, terceiro período começa com a designação do Bom Retiro como Koreatown. E quarto período começa com estagnação econômica do Brasil e também o avanço dos chineses. Vamos ver. O primeiro período, a chegada e adaptação dos coreanos. Nesse período, a comunidade coreana fundou a base econômica no Bom Retiro, tá? Então, no início, a imigração coreana começou como agricultores, né? Então, na zona rural, como eles fazem cerimônia? No dia de pronunciamento da liberalização do jugo japonês, então eles se reuniam para fazer este dia nacional, a cerimônia de dia nacional, né? Então, segundo, na zona urbana, os coreanos diretamente participaram nas atividades, nas cerimônias brasileiras, por exemplo, como o Dia dos Imigrantes, no bairro Liberdade. Então, como a comunidade coreana é bem próxima à comunidade japonesa para adaptação, então isso começou muito desde cedo, tá? Também, segundo período, como já tinha falado, a política de abertura brasileira começou a aumentar o comércio entre o Brasil e a Coreia, né? Então, o governo do estado de São Paulo pediu para a comunidade coreana para realizar o Festival do Dia da Cultura Coreana em 2006. Né? Então, até
no primeiro período, especialmente no primeiro período, a imagem dos coreanos era muito negativa, clandestinos. Por isso eu tive problema de obter visto de estudante brasileiro, né? E também, como a Coreia avançou no bom estilo, então houve muito preconceito sobre a comunidade coreana, né? Saindo toda hora nos jornais, naquela época, 80, até início de 90, né? Mas essa abertura, a política de abertura do mercado mudou totalmente a imagem da comunidade coreana para positiva. Por quê? Imagina por quê. Coreanos começaram a usar os produtos coreanos, como carro, eletrodomésticos. Então, tem familiaridade, mas nenhuma empresa que divulgou nossa empresa é coreana. Fingindo como fosse japonesa, entende? Não divulgaram. Nós somos empresas coreanas, entende? Mas vamos ver. Então, com a abertura do mercado, a comunidade coreana começou a participar do Carnaval de São Paulo em 1992. Carnaval de São Paulo começou em 1991. Então, segundo Carnaval, a comunidade coreana participou. Isso é força de produtos importados, né, ao Brasil. E esse cartaz é o primeiro Festival da Cultura Coreana em 2006. Este é 2009, para comemorar 50º aniversário da relação diplomática entre os dois países. Este é o terceiro período, começa com designação do bom estilo como Koreatown. Então, a comunidade promoveu grande festa, como, né, dá para entender, 경축 행사, para um evento comemorativo, né? E também, nesse período, como é que é a comunidade coreana, né? Fornecia 60% das roupas de baixo custo no mercado brasileiro. Também, a chegada de imigrantes chineses reverteu o perfil da comunidade coreana, mudando o centro da economia, de vestuário, de bom estilo, para o Brasil. No qual, os chineses formaram a feira de madrugada. Lá, os coreanos tinham que competir com os chineses e os bolivianos. Mesmo assim, a comunidade coreana comemorou com grande êxito o 50º aniversário da imigração. Vamos ver? Como eu estou falando sobre diplomacia pública, o primeiro resultado é esse. Então, COFIS, International Culture Exchange Foundation, mandou um grupo de performance de arte, Yun Jung Im, para Carnaval 2011 de São Paulo, né? Então, como a Coreia começou essa diplomacia pública oficialmente em 2011, primeiro êxito era esse, né? E este é o 7º Festival de Cultura Coreana em 2012. No momento, o professor Kyung Soon Chun que falou, né, contou sobre Haebyongdae, né? Então, esse Corpo de Fuzileiros Navais do Rio de Janeiro participou nesse evento, né? E este é o Carnaval de 2013 do Rio de Janeiro, também. Este é o Carnaval de 2013 de São Paulo. Então, isso é também como ganhou popularidade em todo o mundo com Gangnam Style em 2012. Foi convidado no Carnaval 2013 do Recife. Então, ao meu ver, na minha análise, né, a presença Psy contribuiu para a expansão do Festival do Dia de Cultura Coreana na região Nordeste. Olha aqui, concurso de Miss Korea em 2013, né? Catarina Choi Nunes,
que foi eleita a primeira beldade da comunidade coreana no Brasil. Em Seul, ela foi selecionada como Miss Hanguk-ilbo. Ela conquistou o primeiro lugar no Miss World realizado no Brasil, né? Então, isso quer dizer... eu acho essa foto está mostrando tudo, o estado da comunidade coreana, né? Então, um aspecto que mostra a comunidade coreana já estava sendo assimilada à sociedade brasileira, né? Então, quarto período começa com a estagnação econômica do Brasil, né? E também com o avanço da China no Brasil. Então, neste período, a comunidade coreana do Brasil encarou o Hallyu como um novo desafio para reativar a economia, contando com o auxílio da diplomacia pública do governo coreano, a fim de proteger K-Town dos chineses e manter a territorialidade cultural e econômica dos coreanos, né? Como resultado, Bunhaechuro tornou-se o centro de difusão do Hallyu. Então, até surgiram algumas empresas ligadas ao Hallyu perante dos eventos Copa do Mundo e Olimpíadas do Brasil, né? Mas eles só duraram um ano. Também surgiram fã-clubes de Hallyu e sites de K-pop. Outros fatores de difusão de Hallyu no Brasil era através do intercâmbio humano, como os DKCs e o programa de ciências sociais, Ciências Sem Fronteiras. Então, mais de 500 bolsistas brasileiros estudaram na Coreia, começou a divulgar a cultura coreana com boa imagem. E nesse processo, Hallyu cultural, né, se mudou para Hallyu econômico. Então, na diplomacia pública, o Hallyu cultural evoluiu para o Hallyu econômico, realizando exposições de Hallyu que unem cultura e indústria no mercado brasileiro, junto com vários eventos paralelos do K-pop. Então, em 2015, este economista Ricardo Amorim começou a comparar, valorizando o desenvolvimento econômico da Coreia, né? E também, como a Câmara Municipal de São Paulo confirmou a data do Dia da Cultura Coreana, então, a comunidade coreana começou a estabelecer na entrada do Bunhaechuro um símbolo monumental de amizade e também renovar o maior supermercado coreano, o Tugi, do Bunhaechuro. Também pela parte da prefeitura, né? Como a prefeitura criou a Secretaria de Direitos Humanos, né? Então, nós temos uma moça representante da comunidade coreana na prefeitura. Esse é Carnaval de 2019 e também eu queria falar na diplomacia pública. Então, esses órgãos, o pessoal civis também pode participar, né? Então, a diretoria de COIN visitou a primeira-dama Michelle Bolsonaro em 2019, né? Para facilitar. Então, também, K-pop foi incluído nos temas dos blocos do Carnaval 2020 de São Paulo, junto com a cultura judaica. Esse é no ano passado, né? Já da cultura coreana atraindo mais de 70 mil pessoas, né? Este é o Carnaval deste ano do Bunhaechuro. Isso é um bom exemplo de diplomacia econômica, né? Introduzindo produtos coreanos, né, para a sociedade brasileira, né? Então, o pessoal está admirando, né? Também, esse Festival do Dia da Cultura Coreana se expandiu com o avanço de companhias coreanas em todo o Brasil. Por exemplo, agora
120 empresas coreanas estão trabalhando, né, exercendo. Então, começou primeiro no Recife, Festa do Dia da Cultura Coreana, depois Olinda, depois Manaus. Então, como neste ano a sociedade brasileira e sociedade coreana comemorou 60 anos da imigração, né? Então começou com o Carnaval de Porto Alegre, onde que tem 80 coreanos, morando 80 coreanos só, mas eles pegaram tema de coreano, comunidade coreana, né? Esse é como aquele pronunciamento da independência, né? É dia muito importante para a sociedade coreana. Então, primeiro dia, a Consulado Geral e a Associação Coreana do Brasil promoveu esse evento. Já conheço bastante desfile de tradições coreanas, né? Também aqui cerimônia promovida pela USP é muito importante e simbólico. Todo discurso, o representante que falou, é muito importante. Vamos ver. Por quê? Todos os discursos do evento mostram o atual posicionamento da sociedade coreana no Brasil, né? Então, o deputado Paulo Fiorilo agradeceu pelos laços de amizade entre a USP e os imigrantes coreanos, né? Também, além de parabenizá-los pela contribuição para a riqueza cultural do estado de São Paulo. Nosso presidente da Associação Coreana do Brasil, Augusto Kwan, acabou de chegar, ele que contou nosso desafio, obstáculos de adaptação era maior, o idioma era maior, né? Mas este pessoal, embaixador Raimundo, que contou a contribuição da comunidade coreana moda feminina, estrela musical, K-pop e culinária. Vamos ver. Agora, será realizado outros eventos e também, me parece, dia 31 de maio, a prefeitura, ou Câmara Municipal, que promulgou o dia de kimchi. Também formado o Conselho de Culinária Coreana em São Paulo recentemente, mas a Coreia tem que competir com a China e o Japão nessa área de diplomacia pública, porque a China, que se tornou o maior parceiro do Brasil, ultrapassando Estados Unidos, né, em 2011. Então, começou o evento Ano Novo Oriental no Liberdade, em 2012. Cada ano, eles promovendo. Mas o Japão, neste ano, retratou a vida de um samurai no carnaval deste ano. Então, como é a comunidade coreana atual, né? Atual, já sabe, o programa coreano tratou. Então, minha conclusão é isso. Primeiro período implica a origem da diplomacia pública, né? Então, naquela época, após a eclosão da Guerra da Coreia, o objetivo da diplomacia pública também se concentrou na prevenção da penetração ideológica comunista da Coreia do Norte. Nessa circunstância, a Coreia precisava construir uma imagem de um país desenvolvido na década de 80. Por isso, promoveu 2 grandes eventos esportivos, né? Segundo período implica diversificação da diplomacia pública. Isso quer dizer ampliou intercâmbio de conhecimento e intercâmbios, né? E essa transição para este período pode ser explicada por uma
mudança qualitativa na abordagem do governo na diplomacia pública, iniciada pela transformação política no país e pela mudança da natureza das relações internacionais com a globalização. Terceiro período implica policentrismo da diplomacia pública. Isso quer dizer o fenômeno Hallyu, como ator não estatal, contribui para a eficácia da diplomacia pública com sucesso, né? Ao contrário dos dois períodos anteriores, o policentrismo transformou estruturalmente a diplomacia pública de uma atividade exclusivamente estatal em uma estrutura policêntrica da parceira pública e privada, né? Então, muitas associações estão promovendo os eventos comemorativos das 60 anos de imigração. E o quarto período é institucionalização. Como o governo coreano oficializou a diploma pública como um dos pilares da sua política externa em 2011, neste período iniciou-se a institucionalização da autoridade reguladora da diplomacia pública. Nesse sentido, houve as transformações estruturais no MOPA, também a adoção da Lei da Diplomacia Pública em 2016. Minha apresentação termina por aqui. Muito obrigada, com paciência. Muito obrigada, professora, doutora. É uma pena que eu tenho que cortar no tempo, mas a gente tem a rodada de pergunta e resposta depois, então a gente conversa um pouco mais sobre o assunto nessa sessão. Antes de seguir, gostaríamos de agradecer pela presença do Dr. Augusto Myung-ho Kwon, o atual presidente da Associação Brasileira dos Coreanos. Por favor. Bom, vamos seguir para a segunda fala, da pesquisadora Iane Leite, mestra em desenvolvimento do turismo pela USP, com temática sobre o bom retiro e os coreanos. Por favor. Coloca aqui, né? Eu não estou enxergando, só onde que está o F5? Está escuro aqui. Eu já subi o 100. Você quer aumentar? Para apresentar. Apresentação do slide é iniciar, né? Do começo, né? Isso. Acho que tá bom. Posso colocar aqui meu. Bom dia a todos e todas. Primeiro, eu queria agradecer o convite da organização do evento. Eu fico muito feliz em sempre estar conversando, apresentando a minha pesquisa de mestrado. Meu nome é Anne. Eu sou mestre em turismo pela Universidade de São Paulo. Eu fiz meu mestrado na Escola de Artes e Ciências e Humanidades. E antes de começar a apresentar, eu queria que fossem considerados 2 pontos. Que primeiro, que a minha pesquisa ela iniciou em 2017 e terminou em 2019. Portanto, foi um período antes da pandemia. E em segundo, que eu digo que a minha pesquisa é uma pesquisa embrionária dentro do turismo, porque essa relação entre migração e turismo você não encontra muitos trabalhos relacionados aos centros urbanos. Então, a gente costuma sempre ouvir falar sobre as colônias colônias alemãs, italianas, no interior das cidades dos estados do sul.
e não se fala muito dos imigrantes que moram nos centros urbanos. Então, acho que esses 2 pontos são importantes para a gente seguir aí com a apresentação da pesquisa. Então, a minha pesquisa chama Mobilidades e Turismo Urbano, um estudo sobre o legado étnico da comunidade coreana no bairro do Bom Retiro. Eu escolhi o Bom Retiro porque eu sou moradora do bairro e eu comecei a observar, a partir de 2017, uma mudança em relação ao cotidiano mesmo do bairro, né? Umas transformações que eu vou falando aqui durante a apresentação. Bom, primeiro a gente vai falar sobre o contexto, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o turismo em 2017, as migrações no Brasil, o problema da minha pesquisa, né? O que me levou a fazer essa pesquisa, qual era a resposta que eu estava procurando, a metodologia que eu utilizei. Vou falar de um assunto que eu imagino que vocês conheçam, as bakeries coreanas, né? Como é que eu cheguei nesse espaço, nesse lugar. Eu vou falar um pouco dos resultados, das conclusões. E acho que um tema importante, um ponto importante, são as perspectivas futuras. Até porque a minha pesquisa, que começou em 2017, eu vejo que tem alguns desdobramentos acontecendo atualmente. Então, dentro do contexto global, dentro dos centros urbanos, né, houve uma transformação, isso há décadas antes mesmo, né, o setor de indústria foi decaindo e passando para o setor de serviços. O turismo, muitos gestores, né, das cidades viram o turismo como uma estratégia de diversificação econômica. E também aconteceu uma coisa que hoje se vê muito, que é a comodificação da cultura. Em nível local, o aumento de turistas, isso no caso em 2017, 2018, houve um aumento de turistas em São Paulo, principalmente turistas vindo do próprio estado, né, das cidades maiores do estado de São Paulo. Um aumento de imigrantes no Brasil e no caso dos países vizinhos, os sul-americanos. E também um recurso muito utilizado pelos gestores, que é a valorização do patrimônio material e imaterial para atrair turistas às cidades. Falando um pouquinho a respeito da migração coreana no bairro, eu vou falar resumidamente aqui, mas a partir de 1960, a dispersão global, a imigração oficial em 63. Bom, e aí segue a territorialização da comunidade, né, principalmente no bairro do Bom Retiro, até como a professora apontou anteriormente. E uma coisa que me chamou a atenção, que foi as mudanças na paisagem do bairro a partir de 2017. E aí eu vou falar um pouquinho, assim, essas transformações foram percebidas, por exemplo, houve abertura de cafés, restaurantes, mudanças, por exemplo, na fachada dos estabelecimentos. Então, aquela fachada que era escrito somente coreano, foi feita uma reforma, foi colocado nomes em português, os cardápios também nos restaurantes. Então, isso chamou bastante atenção, me chamou bastante atenção para entrar nesse tema da pesquisa. E também junto à mídia, né, que a partir de 2017, talvez um pouquinho antes, a mídia começou a relacionar o Bom Retiro com uma pequena Coreia. Então, sempre saía a divulgação mostrando o Bom Retiro como a Little Seoul, Coreatown, a pequena Coreia. Antes de conseguir elaborar o meu problema de pesquisa, eu fiz uma análise do território. Então, para quem conhece o Bom Retiro é mais ou menos um bairro setorial, ele é dividido em setores, né? Isso já tinha sido, eu já tinha visto isso em outras pesquisas. É um bairro que é misto, é comercial e de residências. E vocês podem ver que nessa parte de baixo você tem a concentração de equipamentos culturais. Então, tem Pinacoteca, o Museu da Língua Portuguesa, que são equipamentos culturais muito visitados na cidade de São Paulo. São, inclusive, um dos mais visitados por turistas e visitantes.
Já no número 5, vocês veem aí a parte da José Paulino, que é uma feira também turística, uma feira aberta, né? Um comércio, uma confecção. Então, tem muitos turistas que vão para conhecer, comprar e também para revender as famosas sacoleiras, né? E aí, mais nessa parte laranja, mais para o interior do bairro, é onde existe o cotidiano que está inserido a comunidade coreana, né? Que você consegue ver os cafés, os restaurantes e outros centros culturais. Bom, o problema da minha pesquisa, o objetivo, eu cheguei à categoria de análise legado étnico, isso tendo como base muito a literatura estrangeira, porque eu encontrei muito da minha pesquisa em exemplos de outros países, né? Cidades que já tinham passado por isso. Então, por exemplo, você encontra em Nova York, em Londres, Little Italies, Little Indias, Coreatal. Então, isso é muito comum, talvez, em outras metrópoles, né? Então, a pergunta que norteou foi de que maneiras o legado étnico da comunidade coreana atuou, né, ou participou do desenvolvimento turístico do bairro do Bom Retiro. Então, quer dizer, eu sabia que tinha um desenvolvimento turístico ali, que turistas andavam pelo bairro à procura de atrações. Eu só não sabia se eles iam atrás do legado étnico, né, de cafés, restaurantes coreanos, espontaneamente ou não, ou induzidos, né? E aí, para chegar à minha conclusão, eu caracterizei o turismo no bairro, né, e a sua dinâmica. Então, eu tive que fazer um levantamento, né, de todos os estabelecimentos coreanos, saber o número de turistas que frequentavam aqueles equipamentos culturais. Analisei como parte da comunidade coreana percebia ou atuava ou mesmo interferia no turismo do bairro. E identifiquei e discuti as relações entre a imigração coreana e o turismo sob a ótica das mobilidades e dos estudos urbanos. A metodologia que eu apliquei foi estudo descritivo exploratório, um levantamento bibliográfico, pesquisa documental e observação em loco. E fiz uma abordagem qualitativa das entrevistas semi-estruturadas. Então, eu entrevistei proprietários das bakeries, associação das entidades culturais, as locais, as privadas, né, como o Halil. Também entrevistei o cônsul do Centro Cultural Coreano, moradores. Eu também entrevistei um vereador da cidade de São Paulo na época e visitantes e turistas. E aí, só para esclarecer, que, grosso modo, os turistas são as pessoas que pernoitam no local, né? Numa cidade que não é a sua de origem, e os visitantes não fogem a essa regra, né? Geralmente são pessoas que moram na cidade e vão visitar algum tipo de atrativo. Então, na primeira fase, eu fiz uma lista de estabelecimentos coreanos, fiz umas entrevistas iniciais com proprietários de estabelecimentos. Então, eu queria definir um atrativo único dentro do bairro. Na segunda fase, eu fiz uma consulta em sites, jornais online e publicações acadêmicas, observações em loco, que foi muito importante, né, e até foi facilitado por eu ser moradora, ou não, né? E segunda rodada de entrevistas. As entrevistas com proprietários das bakeries, eu fiz essas entrevistas com os visitantes, turistas e moradores. Então, na primeira fase, eu fiz essa lista de estabelecimentos. Acho que tem uma coisa ligada, né? Acho que alguém ligou o microfone. Desculpe atrapalhar essa fala.
Vamos. Obrigada. Essa daqui, né? É. Mais uma vez, desculpe. Imagina. Onde é que a gente coloca? Tá aqui. Aqui? Acho que tá no 8. Não, tá no 9. Tá, perdão. Aqui, né? Isso. Bom, dando continuidade, na primeira fase eu dividi, né, o bairro em zonas. Então eu tinha as zonas dos equipamentos culturais e a da José Paulino, né, com as lojas de confecção. E esses pontinhos amarelos foram os estabelecimentos coreanos que eu encontrei no bairro. Isso entre cafés, restaurantes, mercados, tudo, as igrejas, tudo relacionado à comunidade coreana. Na segunda fase, como eu queria descobrir um atrativo único no bairro, um lugar que seria um ponto de encontro de turistas, de visitantes, eu fiz eu entrevistei os donos das bakeries e para caracterizar o que era uma bakery coreana, né? E aí eu cheguei à conclusão, através de comparação entre layouts, estudos de bakeries de outros países, que a bakery era uma atração turística. Eu verifiquei que a bakery era uma atração turística na Coreia do Sul. E a própria fala dos proprietários das bakeries, eles falavam que era um lugar de produção de pães e doces, né, inspirados nas boulangeries francesas e buscando a perfeição dos doces japoneses. Bom, como resultados, em uma das perguntas, eu fiz várias perguntas, eu acabei escolhendo algumas aqui que eu achei interessante para mostrar que, ao longo do tempo, os estabelecimentos eram voltados só para a comunidade, mas aí os empreendedores começaram a perceber que muitos brasileiros iam visitar, né, e conhecer a cultura, conhecer a comida coreana. Então, alguns empreendedores, eles viram que eles começaram a adaptar o paladar dos seus produtos ao gosto brasileiro. Né? Eles diziam, o brasileiro gosta de coisas mais doces, né? Isso foi um exemplo. Então, outra coisa que me chamou a atenção, que eles também comentaram que antes o perfil dos visitantes era 90% coreanos. Então, notadamente, os estabelecimentos eram voltados para a própria comunidade, mas ao longo do tempo foi mudando, e aí eu tenho um depoimento do proprietário da Bella Pan, que é uma bakery bastante conhecida, que sai bastante na mídia. Ele falou, olha, 50% dos meus clientes são coreanos, mas 50% são brasileiros, principalmente os finais de semana. E aí eles me contaram que aos finais de semana iam muitos jovens, levados que eram fãs de K-pop, de doramas, e buscavam estabelecimentos para conhecer mais sobre a cultura, né? Mais sobre a comida, sobre as particularidades da cultura coreana. Então, eu também descobri nessas falas que não são todos os empreendedores, mas que existia um esforço principalmente por meio das redes sociais, em destacar os produtos como coreanos. Não, né? Então, por exemplo, aquela sorveteria que fazia sorvete coreano. Então, isso era bem destacado quando eles postavam fotos, né? Postavam conteúdo nas redes sociais. Bom, em relação às entidades culturais, o Centro Cultural Coreano, né, que é administrado pelo governo sul-coreano, ele divulga a cultura coreana como um produto global. Então, na época, eu percebi muito bem na entrevista que era uma preocupação. A preocupação era divulgar o K-pop. Já as entidades locais, que era o Centro Cultural Hallyu e a Associação dos Coreanos do Brasil, faziam ações locais, então eventos culturais voltados à comunidade, né, como o Festival da Cultura da Imigração Coreana. Eles davam apoio à comunidade, principalmente aos comerciantes do bairro,
E eu percebi que havia um esforço na melhoria da segurança do bairro. Isso era uma coisa bem nítida e que era uma demanda desses comerciantes. Bom, em relação aos turistas e visitantes, eu abordava as pessoas na rua e fazia entrevista para saber para onde elas estavam indo, qual era o trajeto que elas faziam, né? E aí os visitantes, né, aquelas pessoas que moravam em São Paulo, que estavam ali começando a andar ali pelo bairro, eles conheciam a concentração de coreanos do bairro, então era evidente que eles tinham esse conhecimento. Eles tinham maior interesse na cultura coreana por parte dos fãs de K-pop, né? Então eles eram fãs já, então eles já tinham essa curiosidade, essa vontade de estar consumindo, né, produtos coreanos, e isso eu descobri através das entrevistas. E o legado étnico era o ponto principal de visitação. Então, essas pessoas que eu entrevistei, que eram os visitantes, chamadas de visitantes, eles iam justamente para as bakeries, para os cafés, para os restaurantes. Já os turistas, né, e aí eu descobria que eram turistas porque eram de outros estados, estavam ali conhecendo o bairro. Eles faziam um tipo de circuito de atrativos. Então, eles, por exemplo, visitavam a Pinacoteca ou o Museu da Língua Portuguesa, no caso estava fechado na época, mas a Estação da Luz, e eles começavam a andar pelo bairro e acabavam descobrindo ali que tinha... Eles falavam muito restaurantes asiáticos, né? Eles não sabiam muito bem se eram coreanos ou não, mas eles começavam a descobrir através muito pelo atrativo dos equipamentos culturais. Então, os trajetos eles eram espontâneos na medida que eles andavam pelo bairro aleatoriamente, tentando descobrir o que tinha ali, né? E eles vinham pela visitação dos atrativos. Já a percepção dos moradores, né? Eu fiz algumas perguntas para os moradores do bairro para saber qual que era a percepção que eles tinham em relação a esse legado étnico que tinha ali dos coreanos e o que eles achavam, por exemplo, desse legado étnico atrair turistas e visitantes para o bairro. Então, de uma maneira geral, a percepção foi positiva, né? É claro que eu fiz poucas pesquisas, então foi poucas entrevistas, foi uma forma embrionária mesmo de estar descobrindo, né? E aí eles, quando eu comparava, eles faziam muita comparação com o bairro da Liberdade. Então eles sempre pensavam no Bom Retiro ser a liberdade no futuro. E um ponto muito destacado foi a falta de segurança. Então, só para terminar, a articulação, o resultado foi que havia uma articulação da etnicidade pelos coreanos como um produto a ser comercializado. Os turistas, visitantes, moradores, eles faziam parte da paisagem do bairro. Então, por exemplo, nos restaurantes, nos cafés, turistas e visitantes, moradores ali tem também trabalhadores, eles faziam parte daquele ambiente, daquele espaço. E, principalmente, o legado étnico coreano, ele participa do desenvolvimento do turismo pelos processos globais de comodificação da cultura, né? Eles são muito incentivados pelo K-pop, por exemplo, produzindo espaços de consumo em nível local. E aí foi que eu encontrei as bakeries, né? Eles iam muito nas bakeries coreanas. Então, perspectivas futuras, só para terminar, e aí tem sobre outras pesquisas, né, pesquisas que eu li em outros países, né, que outros imigrantes fazem parte, no Bom Retiro, que é importante refletir que outros migrantes fazem parte da paisagem urbana, né? Então, a gente vê muitos restaurantes chineses chegando, abrindo, pelo menos via na época. Conflitos, isso tem em outras pesquisas, conflitos internos ou repulsa à valorização de uma cultura em detrimento de outra. Isso seria uma questão negativa, né, que eu encontrei. Já positivo, que o turismo pode proporcionar autonomia e valorização da cultura do migrante. E também uma coisa para se pensar, um ponto para se pensar é gerar exploração entre os coétnicos e isolamento dos grupos com a sociedade. E aí vale também refletir sobre o projeto Coreatal em andamento, que é a colocação de lanternas,
é um projeto que está sendo tramitado ainda na prefeitura e aí, até como resultado, já teve a mudança da rua de Rua Prats para Prats Coreia. Bom, espero que tenha perguntas. Obrigada pela atenção de todos. Muito obrigada, Yane. Antes de seguir, gostaríamos de agradecer a presença do ilustríssimo senhor vice-cônsul-geral Kim Joo-hoon. Por favor. Obrigada pela presença. Para a última fala do primeiro bloco, convidamos o professor Dr. Denis Woo-hyuk-chae, professor da University at Buffalo, em Singapura, que está em Singapura e online agora, que realizou a sua pesquisa de doutorado sobre os coreanos no Bom Retiro. Por favor, 들리세요? 시작할까요? 잠시만요. 저희가 그 화면 조정하고 바로 말씀드릴게요. 예. 네, 시작해 주시면 되겠습니다. Bom dia. Hello, my name is Dennis Choi. Unfortunately, I cannot speak Portuguese that well, so I'll just give the presentation in Korean. Actually, today's presentation is based on my doctoral dissertation. So I just finished my doctoral dissertation like 2 years ago. And the title of today's presentation is Ethnic Resources Reviving the Case of the Korean Ethnic Economy in Bonghaechiro, São Paulo. Oh, yeah, sure. Okay, so I believe everything is fine, so I might just continue my presentation. So this is the title. I hope everybody could read. So now let's go to the introduction. So this is the map of Bonghaechiro. So I just tried to create it by myself. I think all the audiences here, they might miss. And this is kind of a map I also created by myself. So I just like try to like record all the addresses of Korean businesses in Bonghaechiro. And I think everybody knows that Bonghaechiro is a Korean neighborhood famous for the garment industry. So you can see that these three major roads like Rua Professor Cesare Lombroso and where is it? Rua Imores and Rua Jose Paulino, a lot of garment stores, they are located. And also we can see many different like non-garment business, Korean businesses in the eastern side of the neighborhood. Okay, so Koreans in Bonghaechiro, what is special of those people? So the first thing is Koreans, they are mainly, like maybe nowadays, not mainly, but throughout the Korean immigration, a lot of Koreans, they have been involved in the garment industry. But what I observed first time I went to Brazil was that there was a certain kind of like a generational shift because the Koreans who first migrated to Brazil, it was like in the 1960s. And the first time when I was in Brazil, it was 2014. And I could see that somehow like the second generation or even sometimes the third generation Koreans, they started to enter the garment industry. And also what I heard from a lot of Koreans when I was in Brazil to just have fun, actually, the first time I heard that a lot of Koreans were complaining about their business and saying that their business is not as good as before. So from these points, I wanted to see how the ethnic economy in Bonghaechiro, like the Korean ethnic economy in Bonghaechiro is changing. And especially I look at like how Koreans, they utilize ethnic resources. So let's look at some theoretical background. So ethnic economy, this is the definition of ethnic economy. So ethnic economy is ethnic because the personnel are co-ethnics. So definitely the case of Koreans in Bonghaechiro, they are the same ethnic Korean. So we can say that is a case
of an ethnic economy. And then maybe this is not that important, but like another, like a subcategory ethnic economy would be the ethnic enclave. So ethnic enclaves are characterized by geographic clustering of ethnic businesses. And another important point of ethnic enclaves is that the reason why ethnic minorities, they tend to geographically cluster is because if they enter the mainstream economy, they will face some certain linguistic and cultural barriers. So they cannot fully utilize their human capital they accumulated in their home country. So rather than entering the mainstream economy, they tend to remain in the ethnic economy and geographically concentrate. And within the ethnic economy, they can expect high return on their human capital by using ethnic resources. Okay. So what are ethnic resources? So any and all features of the whole group which co-ethnic business owners can utilize in business or from which their business benefits. So like ethnic associations, I think in the case of Bongechiro, I think we can see a lot of like alumni associations or even like hometown associations, or horizontal or vertical integration of ethnic businesses and apprenticeship. Co-ethnics, they can teach each other like how to run a business or even like how to use the skill. And co-ethnic labor and customers, you can hire co-ethnic people, or sometimes co-ethnic people, they can be your customer. Okay? So by using these ethnic resources, Koreans, they could expect high return on their human capital that is accumulated in Korea. On the other hand, if you look at class resources, so it's not exactly the opposite, but somehow the opposite of ethnic resources. So this is sum of financial and human capital. Okay? So example of class resources would be personal savings, work experience, or educational background. So the main difference between ethnic resources and class resources is ethnic resources, these can be only utilized in a certain situation, especially when you work with co-ethnics. But in the case of class resources, regardless of your ethnicity, this can be used. So for example, like personal saving, if you have a lot of money, then definitely you can use this money everywhere, okay? But in the case of like Korean language, if you want to use this as an ethnic resource, then in Brazil, the only one of the few ways is working with Koreans in Bongechiro. Okay, so ethnic resources, they can change by time. Okay, so as more people, like as time goes, maybe especially the second generation or third generation, or generally the younger generation, they might face lower linguistic and cultural barriers, so they would enter the mainstream economy. So for this reason, possibly we can say that as time goes, ethnic resources might be utilized less. Okay? And also the industry, what kind of ethnic resources are used can be different by industries. So for this, so in this research, what I try to do is I try to incorporate these two aspects. So like how the ethnic or generally a resource utilization pattern that change by time, but also how it can be conditioned by the broader industrial factors. Okay, so what I wanted to see, like just more than a simple generational shift, and also wanted to see like how the business has reorganized and how this is related to the resource utilization pattern. Okay, so research questions and methods. So the first question is, how would the resource utilization patterns of Koreans in Bongechiro have changed? This is the first question. And the second question is, so are these different patterns related to broader industrial and temporal changes? These are the two main research questions. And then the methodology. So I use qualitative method because according to different authors, they say that qualitative methods can capture local context. So I did semi-structured interviews. So the first fieldwork, actually the first time when I was in Brazil was 2014. I was there for the World Cup. And then I realized Bongechiro is really interesting. So I decided to do a research about Bongechiro. So in 2017, 2 years after I started my PhD program, then I went to Brazil for preliminary fieldwork. And then from January to July, 6 months in Brazil, in 2019, I did my main fieldwork.
So I interviewed 36 Koreans who live or work in Bungaechiro, and the composition of their occupation is on this blue box, okay, like 13 garment wholesalers, 3 garment-related businesses, and 18 non-government businesses. And also I talked to the president of the Korean Association at that time, and also the consul. And other data I collected are photographs and survey and map data, but actually in this presentation, I think I'm not gonna really talk too much about these other data. Okay, so the garment industry in Bungaechiro before and now. So in the 1970s into 1980s, Koreans they started garment wholesale businesses, and they decided to go to Bungaechiro because Bungaechiro had a really good infrastructure for garment wholesale, because previously this neighborhood was developed as a garment district by Italians and also Jewish. And Koreans believe that rather than just like selling or like doing retail, they realized that wholesale and plus production, this will promise higher margin. So that's why they decided to start the garment wholesale business. So at this time, in the early stage of the Korean garment businesses, ethnic resources, they played a really important role. So the examples would be like aid for new immigrants. So in the left, the very left box, the very left blue box, you'll see that this is so these are interview quotes. So saying that churches let new immigrants stay in their storage space and found job for them, and also rotating credit groups. So I think Dr. Chun, Professor Chun, he already talked about this. So K, or I don't know, in English it's written as KYE. I don't know how to pronounce it properly. So this rotating credit groups also they played important roles. So when it's so this quote says, by participating in this rotating credit group, she could learn how to run a garment business. Okay, and another ethnic resource that used was vende. So vende itself is not an ethnic resource, but a lot of textile middlemen. So what these people do is they kind of intermediate between textile dealers and the garment wholesalers. So they move back and forth between different businesses, like different stores, and then recommend like which textile is good. And then if they conclude any contract and any sales, then they will earn commission. But the importance of vende is that these people, for sure, the Korean people, they talk to Korean garment businessmen and tell them like what is good, like what is trendy recently. So they kind of share information. And also for vendors themselves, what they could do, what they could benefit is they could earn like a starting capital for their own garment business. Plus, also by working as a vendor, they could learn how to run their own business and also learn about the industry itself. Okay, so these are the ethnic resources that were used intensively in the beginning. So, but the situation changed a little bit since the 1990s. So before the 1990s, until like the 1970s and the 1980s, the garment industry in Bungaechiro was characterized by mass production and standardized products. But since the 1990s, now fast fashion became the trend. So fast fashion is defined as capitalizing on fashion that is not in the stores of their competitors, also creating trendy and highly fashionable product. These are important for fast fashion. So Korean firms, compared to like larger fashion brands, the size of their business was smaller. So as you can see from this quote, because the business is small, they could make fast decision. Okay, they can make decisions faster than larger companies. So they could properly cope with fast fashion, like the changing trends. Okay. However, another side of the fast fashion is that now the competition got so intense between Koreans. So Koreans like sometimes they just like try to copy from other people. So like they were not really differentiating designs, but they just try to just produce faster than others. Okay. So only so in the second quote you can see that only when they produce trendy clothes is different. Okay. So this became a fact, like the important factor for a lot of garment producers, and this was a big pressure on these people. So as I said, so because of intense competition, like based on my interview data, I could feel that ethnic resource almost disappeared or somehow became less important than before. Okay, so for in the case of rotating credits, okay,
Even though you participate in any kind of group, the money you could expect to earn from these rotating credit groups was insufficient to open a store, because now the business became more complicated, and also the rent was increasing. In the case of Vende, information, I said, so Vendes, they could like share information with garment producers. But the problem is, after people got more professionalized and have to like be more proactive, they have to learn the trend faster than others. So for this reason, if you learn the trend from a Vende, it is already late. Okay, so the information shared by Vende became really unimportant. So that's another factor why Vendes became unimportant. And textile dealers, they also started to open their own showroom in Bungaechiro and directly sell their product, like directly transact with the garment wholesalers. So the role of Vendes decreased compared to before. Okay. So other than these ethnic resources, some class resources became more important. So for example, the business Koreans, they had to know the fashion, okay, and also they need more capital to run their business. So as I said, class resources became more important. However, even though competition became intense since the 1990s and throughout the 2000s, the general Brazilian economy was booming. So a lot of Korean businesses, they also boomed. So when I talked to Koreans in Bungaechiro, most of them, they said that the early 2000s was like the golden era of Bungaechiro, and everybody was earning money, and like a lot of Koreans got rich. That is what I heard from Koreans. Okay, however, this golden era kind of started to ended since 2010s. And based on the interview data, a lot of people told me that generally the garment industry in Bungaechiro started to decline since 2015. And there are many different factors related to this. So customer preference has changed. So they like tend to look for even like cheaper ones, or maybe they want to like buy like really expensive brand clothes. And access to the internet. So because now everybody could access to the internet, now everybody could easily understand fashion. So the garment producers in Bungaechiro, they do not have any advantage in introducing fashion, like new fashion trends to the neighborhood, because everybody else knows that. And other factors that contributed to the decline of Bungaechiro are import from China and different garment complexes, like garment like districts in other states, and big box retailers. So these became the direct competitors of Koreans in Bungaechiro. And another factor is informal traders in Bras. So like what I heard from Koreans is that generally these people, they are other immigrants, and these people, they just sell their clothes on the streets, and especially in Bras. And the problem is a lot of these people, they take subcontracting work orders from Koreans. So they actually like they do the snitching job for Koreans. But what they do is also, when they snitch, they also copy the design of Korean the clothes that are produced by Koreans. And then they do the snitching job. And then what they do is they produce the same clothes and the same design with like cheaper materials. Then they sell on the streets. So in this way, Koreans cannot really compete with these informal traders because they offer a cheaper price. Also, they do not pay any taxes. So what I saw from in Brazil in 2019 was that because generally the industry itself was declining, so there was a new association established by generally second generation Koreans. So this is called Associação Brasileira da Indústria de Vestuário. Sorry, my Portuguese is bad. Abbreviated as ABIVI. So this was the very first garment association of Bungaechiro. So when I talk to Koreans, generally in ethnic economies, you can see a lot of like ethnic associations. But in the case of Bungaechiro, there was like no like really strong business association for Koreans. And many people told me that it was because the competition was harsh. But anyway, this was established by a younger generation. And what they try to do is they try to promote the garment industry in Bungaechiro altogether. Okay.
And when I talked to a second generation garment business owner who is also a member of ABV, he said that before we haven't had any person or entity who can represent us, but now we have. So this is a huge contribution to the Korean economy. Okay. So what I want to say here is that in the beginning, in the 1970s and 1980s, these kind of ethnic resources were utilized, but then since the 1990s, after competition got intense, then Koreans they started to use more class resources. Then after the garment industry started to decline, then I could see that now somehow the ethnic resources are reutilized. That is the main argument of this research. Okay, so there are some discussions. So what is the implications of this like changing or evolving resource utilization pattern? So this is just like a tentative discussion, but maybe the old firms and the new firms, they're weak ties and strong ties and weak ties. So generally in sociology, it says that weak ties are better for business. So maybe like younger Koreans, they believe that weak ties are better for their business. So rather than like rotating credit groups or like church or like Vende, they just created this weak tie association, ABV. And also, I think different forms of ethnic resources, it is due to their identity. So in the case of older Koreans, they hardly have network outside of the community, and they just like tended to like help Koreans because they're the same Koreans. In the case of second generation Koreans, I could see that their network is also stretches outside of the Korean community. And also, when I asked that like why you established this and why you joined ABV, they said it is for like economic gain. So I think the younger Koreans, they have like a weaker Korean identity. So how the forms of ethnic resources they use are also different between generations. Okay, so I only have just like one more minute. Maybe I'll just try to finish as soon as possible. So conclusion, so ethnic resources, so strong ties were important at the early stage. Then ethnic resources started to be utilized less when the competition got intense and class resources were utilized more. But new form of ethnic resources like abibi as a weak tie is now utilized. So the conclusion is resource utilization patterns do not change linearly, and different utilization form, maybe those are the result of industrial and generational shift. Okay, so this is all for my presentation. So thank you so much. Muito obrigado and 감사합니다. Okay, so 끝났습니다. Please turn on the microphone. I cannot hear you. 최금자 선생 오랜만이에요. Hello, operator. You should turn on the microphone. I cannot hear you. 최 선생 그 발표 잘 들었는데요. 최 선생 발표 잘 들었는데 그 박사 논문 참 내가 읽고 싶네. 아주
그동안의 그 변화를 아주 잘 정리하신 것 같으네. 아, 감사합니다. 예. 지금 어디 계세요? 저 지금 그 싱가포르에서 아직은 좀 강사로 일하고 있습니다. 싱가포르에. 네네. 예. 그 아주 중요한 연구를 하셨는데, 그 좀 쉐어가 되면 좋겠네. 아, 네. 제가 나중에 기회가 되면 좀 다시 들어오셨네요. 네, 네, 잘 들립니다. 이제 들려요. Uhum. Uhum. Sim. Bom, desde o momento que eu comecei a pesquisa, é como a senhora fala, realmente há uma onda de imigrações que deixam suas marcas pelo bairro, né? Então, iniciou com os italianos, judeus. Então, cada um deixa uma marca no bairro. Assim, os chineses, eu acho que dentro desse contexto, eu posso falar do turismo, né? Uma coisa que eu acho que é negativa é que é essa homogeneização, né? As pessoas, elas vão para o bairro e elas acabam confundindo, né? Eu acho que você... E assim, nas entrevistas que eu fiz, eu senti muito isso dos coreanos. Inclusive, eu fiz um trabalho depois de pesquisa com os empreendedores aí, imigrantes, não somente coreanos. E essa é uma questão muito latente para eles, muito difícil, que é essa falta de conhecimento mais detalhado da cultura, né? Então, uma fala de um rapaz me deixou bastante, assim, me impactou, que ele falou assim, olha, aqui as pessoas vêm aqui, elas comem um bolinho e estão achando que é um gyoza, mas é um mandu, né? Então, assim, ele fala assim, meu sonho é que as pessoas saibam o que é um prato coreano, que saibam diferenciar. Então, assim, eu vejo que isso é um ponto negativo, né? E eu acho que, pelo menos o que eu estudei em outras cidades, isso é uma coisa natural de acontecer, as imigrações, as mobilidades, né? Os grupos, eles vão mudando e a gente percebe que também os coreanos foram um pouco saindo do bairro, né? Tanto que é um bairro mais de idoso, né? Pelas características do bairro ser plano, ter os equipamentos ali próximos. Então, essas mudanças também vão contribuindo para que outros migrantes ocupem esses lugares. Eu acredito que os chineses realmente estão se instalando assim no bairro, né? E acho que é importante a gente refletir mesmo sobre essas características peculiares, né, de cada cultura.
Essa é uma questão super polêmica, né? Porque quando a gente fala de mobilidade, é um pouco assim, a gente não tem como prever, né? Mobilidade vai depender da situação econômica, tudo. Pelo que eu vi, por exemplo, você tem bairros nos Estados Unidos que se colocou, aí faz uma questão, é uma questão de marketing, né? Colocou o nome de, por exemplo, de Little Italy. Porque no início os italianos dominavam o bairro no sentido de se instalarem, de criarem uma mini Itália. E aí o que foi acontecendo ao longo do tempo, que os italianos foram embora e foram outros migrantes aparecendo, e o bairro ficou conhecido como Little Italy, né? E aí o que já não tinha tantos italianos ali, mas era o bairro Little Italy. Então essa é uma questão para se pensar quando você caracteriza um bairro assim como Little Italy ou Little India, assim, dessa maneira. Assim, eu acho que é muito difícil você falar sobre o futuro, assim, quando se fala de mobilidade. Pode ser que voltem, pode ser que não. Os judeus saíram um pouco do bairro, né? Você vê poucos judeus agora, assim, tem alguns estabelecimentos, eles têm ainda, eles ainda ocupam espaço, mas é difícil falar quando, assim, a gente mesmo para pensar mesmo, porque é difícil você prever alguma coisa em relação a mobilidade, mas o que acontece geralmente, pelo menos pelo que eu li em outras cidades, é que as populações migrantes elas vão se renovando, vão mudando, transformando mesmo. Sim. Uhum. É verdade. Assim, você fala dessa falta de integração, né? Eles, na verdade, eles se sentem confortáveis ali, porque a comunidade está ali. Tanto uma coisa que eu escutava muito, assim, quando eu fui falar que eu fui estudar os coreanos, o Bom Retiro, é que eu acho muito complicado dizer isso, mas é uma comunidade fechada, porque como é que você conseguiu conversar com eles? Eu acho que as pessoas têm que pensar um pouco assim, no sentido da língua. A língua é uma questão muito importante nesse sentido, porque eu lembro que eu fui entrevistar uma mãe que morava ali, ela até era da escolinha da minha filha, e ela tinha medo de falar, que é o que acontece quando eu fui fazer o meu outro trabalho de pesquisa. Eu fui entrevistar uma chinesa, que ela tem um restaurante, e ela tinha dificuldade de falar, de entender, então ela tinha medo, né? Então isso é uma questão que eu acho que me destacou bastante assim, durante a minha pesquisa, o medo de você não entender o que o outro diz, né? Mas você está certo, assim, eu acho que essa questão é importante para se pensar.
Então, eu acho que essa questão que o Alex levantou é muito pertinente, porém, uma percepção, isso aqui é um achismo, né? Os idosos que estão voltando para Bom Retiro, provavelmente eles não se fixaram, porque eles vão falecer, e as gerações novas não estão criando suas crianças no Bom Retiro. Pelo contrário, quem vejo nas ruas do Bom Retiro trazendo crianças são os chineses, tá? Então, talvez esse fato dos idosos estarem voltando para Bom Retiro é um indicativo de pouca integração, como a Anne levantou agora, né? E, assim, a minha perspectiva não é muito otimista nesse sentido de fixação dos coreanos no Bom Retiro, né? É difícil de admitir, né? Vamos para o... Hola. Su presentación era súper impresionante. Sí, solamente falo español, sí, por eso sí le pregunto algunas cosas. Sí, soy de Corea del Sur y vine acá hace 3 o 4 días, pero hace un mes sí fui a Osaka, como está localizado en un gran yo creo que más gran comunidad coreana en Japón, y también yo creo que en esta vez yo visité acá y me sentía que es algunas cosas es muy parecida. Es como una tendencia que comunidad coreana es así como se ha cambiado. Por ejemplo, en Japón, y el símbolo de coreanos, así como es un yakiniku, es un restaurante de carnes, y es como asados. Pero ahora en Osaka ya se ha cambiado, que muchos como, yo creo que más de 40% que se instalaron como cafetería coreana. Y por eso sí le pregunté a algunas personas y por qué y los japoneses como adolescentes les gustan mucho y también que disfrutar como la cultura coreana, pero ya se cambiaron que las mentalidades también, ya como coreanos disfrutan muchos como postres y café y también y algunas y yo creo que según estéticas de Japón y oficialmente que más de 60% japoneses que visitaban a Corea más de 2 veces, y por eso sí ellos sentían que los coreanos que disfrutan muchos cafés y postres, por eso ya se cambia también que influencia de comunidad de coreana. Y por eso sí, yo creo que en caso de Brasil es como está localizado, es súper como muy distancia entre Corea y Brasil, pero es súper interesante a mí. Sí. Por eso sí. Okay. Thank you very much for your interesting presentation en inglés. Hablo solamente inglés y español. ¿Español o inglés? Okay, muchas gracias. Okay, disculpa. Que mi pregunta es que los últimos 10 años abrieron muchos restaurantes nuevos también en Bom Retiro, no solamente los cafés. ¿Y por qué enfocaste tu investigación sobre los cafés nuevos en vez de los restaurantes, otros negocios que abrieron nuevamente en Bom Retiro? ¿Entendés? Bom, eu escolhi os cafés porque, na verdade, na época, estavam abrindo vários cafés, né? E aí eu fui pesquisar, porque tinha alguns que chamavam bakeries. Eu achei interessante, né? Porque a gente tem, aqui no Brasil, a gente tem as padarias também, né? Que são as padocas, né? E aí eu fui investigar e eu vi que na Coreia do Sul existia, né, várias bakeries famosas, inclusive redes.
E assim, eram lugares que, eu acho que quando eles reformaram, acabou sendo lugares muito confortáveis, né? Cozy, né? Muito assim, aconchegantes ali no bairro. Então, acho que chamou a atenção. Né? E aí eu comecei a comparar fotos e vi que eram parecidas. Inclusive, essas pessoas, os empreendedores, eles falavam, eu tive a ideia de uma cafeteria, de uma bakery em Nova York, por exemplo. Então, isso me chamou a atenção. Mas, realmente, os restaurantes também estavam abrindo vários restaurantes. Mas mais as cafeterias, acho que na época que eu comecei a pesquisa, elas estavam se renovando mais. Hi, my question is to Dr. Dennis Choi, please. What was your motivation about Korean immigration in Brazil? What was your motivation, please? Sorry, your motivation. What was your motivation? Motivation. Motivation. Well, maybe I don't need to sugarcoat my motivation. I would say I just became friends with Korean Brazilians in Korea when I was an undergrad student. They came to Korea to learn Korean language. And then I realized that the Korean population is quite big in Brazil. And they invited me to Brazil. And then I just when I went to Brazil for the first time, then I kind of felt Bongechiro is quite interesting because I think compared to other Korean immigrant groups in other countries, I think what is special of Bongechiro, Koreans in Bongechiro, is that a lot of Koreans are involved in the same industry. So that really drew my attention. So I just felt maybe this can be a really interesting case. And also I saw that a lot of things are changing, especially generation, and also the industry. Let's say the garment industry itself is not as lucrative as before. So I just wanted to see what is really happening in the neighborhood. So that's why I chose to study Bongechiro. Yeah. Bom, a gente tem as perguntas online também, então eu acho que o professor Chun ou Che, qualquer um pode responder, o Che Geum-ja também pode responder. 하울, 네, 맞다. 네. 저희 온라인으로 그 질문이 있는데요. 두 분 중에 아무나 대답해 주시면 될 것 같습니다. 여기 하울이라는 친구가 물어봤는데요. Como a comunidade de coreanos imigrantes do Brasil se diferem de outras comunidades de imigrantes coreanos da América Latina. 그 남미에 있는 그 한국 커뮤니티하고 그 브라질에 있는 한국의 다른 커뮤니티하고 브라질에 있는 한국 커뮤니티의 차이점이 무엇일까요? 라는 질문입니다. 네, 프로페서 정 교수님, 이 질문에 혹시 질문을 확실히 못 알아들었는데. 질문이 브라질에 있는 한국 코리아타운과 그 라틴 아메리카에 있는 다른 나라의 한국 그 코리안 타운의 차이점이 있다면. Well, at first I can say that the size. For example, that I saw that the community in Peru and very small. Also, that in Argentina too. So I would say that as Dr. Choi talked about the garment industry and almost the same economic activities going around in South America in general, but the size, the different is the size, and well, because of the scale tells something. 네, 네, 감사합니다, 교수님.
아니요. 네. 선생님 말씀하신 거를 해석해 하셔야 될 것 같은데. 아, sim. 영어로. Bom, tem mais alguma pergunta? Última pergunta. 네. 전 여기 이민 온 지 55년이 되는 사람이에요. 근데 지금 이렇게 여러분들이 브라질하고 한국하고의 관계, 교류 모든 면에서 비즈니스, 뭐 폴리틱스 이런데 지금 현재 성파울로에 사는 한국 교포들이 너무 숫자가 줄었어요. 너무 많이. 그래서 저는 오래된 사람으로서 저는 여기에 묻힐 건데 이렇게 줄어도 지금 한국 정부나 이렇게 공부하시고 리서치 하시는 분들이 앞으로의 그렇죠? 먼 후가 아니고 지금 가까운 미래에도 제가 조금 불안하고 어떻게 될까? 계속 뭐 영사관, 대사관 또 이런 컬처, K-팝 이런 모든 면에서 교류에 대해 더 어떻게 어떻게 해야 되는가? 지금 교포 수는 너무 적어요. 그래서 저는 거기에 대해서 알고 싶습니다. A pergunta é, ela faz 55 anos que ela mudou e migrou para o Brasil e a preocupação dela é que o número da comunidade coreana está diminuindo demais, então ela queria ouvir que o que a comunidade coreana e o governo coreano tem que melhorar ou fazer, se esforçar mais para poder continuar a nossa comunidade. Quando eu comecei a pesquisa, oficialmente o Ministério das Relações Exteriores divulgaram que o número dos coreanos do Brasil é 35 mil, né? Mas, fazendo mestrado, eu procurei dados do IBGE. Então, o número do IBGE era 260 mil coreanos estavam no Brasil, né? Mas, pela minha pesquisa, mais de 1 milhão de coreanos reimigraram para os Estados Unidos, né? Então, pela minha análise, né? No início de 83, no meados da década de 80, a GDP per capita, a Coreia estava abaixo do Brasil, mas no meados da década de 80, a Coreia aproximou o GDP per capita do Brasil, né? Assim, a partir daí, o número, a imigração coreana, o fluxo de imigração coreana parou de crescer, entendeu? Então, e ainda outras comunidades coreanas na América Latina também diminuiu bastante, né? Por causa da economia da América Latina, né? Então, ao meu ver, a imigração coreana não vai aumentar mais. Mesmo assim, porque o Brasil é um país de emergentes, né? Sendo membro lidando o grupo de BRICS, cada vez a importância do país, do Brasil, é elevando. Então, isso, mesmo o número de imigração não vai crescendo, mas a entrada das empresas coreanas vão crescer, entendeu? Então, também, no caso do Bonitiro, né? E como os velhos estão voltando ao Bonitiro, isso quer dizer, no Bonitiro pode resolver tudo andando, não pegando veículos, né? Então, por isso, ao meu ver, o ponto mais importante é os descendentes coreanos, se eles podem herdar a indústria de confecção, então coreanos podem manter territorialidade, mas
no caso dos judeus, os descendentes entrando, avançando na área profissional, então não tem como continuar. Ao meu ver, isso. Tá? Obrigada. A gente tem a última pergunta. Se alguém tiver mais perguntas, a gente aproveita o coffee break, tá? Que aproveitamos o presencial, né? Por favor. Tem que... Para 책임자 선생님, a senhora comentou que quando a senhora chegou no Brasil, a senhora viveu uma experiência de discriminação e até desconhecimento sobre o que era ser coreano e qual era a cultura. E eu faço parte de um grupo de estudos também sobre a Ásia e sobre a Coreia. Eu gostaria de perguntar para a senhora como foi a sua experiência durante seu estudo, porque no Brasil a gente conhece que há falta de recursos, principalmente no idioma português, para estudar sobre a história da imigração coreana e da Ásia em geral. E gostaria de perguntar, porque nós vimos sobre os esforços do governo coreano para a inclusão dos imigrantes no Brasil. A senhora se sente incluída e acha que há um retorno dos brasileiros e que agora esse senso de discriminação diminuiu? Porque nessa ocasião a comunidade coreana completou 60 anos de imigração, né? Então, isso quer dizer, mudou a segunda geração. Ao meu ver, uma geração dura mais ou menos 30 anos, né? Então, a rodada, né? Já 2 vezes. Então, eu acho que a comunidade coreana está sendo já assimilada à sociedade brasileira. Também os pensamentos de jovens coreanos é bem diferente da primeira geração, né? Também eles têm tanto orgulho de ser brasileiro e brasileira, entende? Então, visitando a Coreia como turista, eles gostam demais. Mas onde você vai morar? Quando eu pergunto, não tem comparação com o país Brasil, entende? Então, como o Gilberto Freire que falou, o modelo de miscigenação do Brasil os outros países vão seguir o modelo de miscigenação do Brasil, né? Então, o Brasil, de um ponto, o Brasil está bem em frente do andamento de miscigenação, né? Então, com a globalização mais acelerada, vai ser ainda mais. Também, dentro da comunidade coreana, minhas amigas e meus amigos da primeira geração já têm um filho casado com brasileiros, entende? Então, esse processo de assimilação é bem mais rápido do que os outros países. Isso é força do Brasil. Bom, obrigada, pessoal. Agora vamos ter um intervalo de coffee break, mas era programado por 30 minutos, mas a gente vai voltar em 20 minutos, porque na programação está escrito, tem 2 falas no segundo bloco, mas mudou, e agora a gente tem mais uma apresentação, então voltamos um pouco mais cedo. Tá bom? Obrigada. Até 11h20. Começamos. Ao ponto. 11h10. 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 Desculpa, o horário do computador está diferente. 11h10. 감사합니다. 끝났습니다. 감사합니다. 나는 이제 잡니다.
segundo bloco das falas. Como avisei antes, né, teremos 3 falas, cada um vai falar mais ou menos 20 minutos. Convidamos o professor doutor João Felipe Gonçalves, do Departamento de Antropologia e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, FEFELESH USP, que fez uma pesquisa de campo na Coreia em 2022, com uma bolsa da Fundação Coreana sobre os imigrantes cubanos na Coreia. Por favor. Bom dia. Desculpem o atraso, eu estava procurando o Web Story na Letras, embora eu trabalhe aqui nesse prédio. Mas quero agradecer à professora Yun pelo convite, que me honra muito, mesmo porque eu não trabalho com o tema do seminário, né? Não estudo o Brasil, mas eu moro no Bom Retiro. Eu acho que estou muito mais como um objeto, digamos, do que como um antropólogo. Desculpa, estou procurando o essencial para poder começar a falar. São meus óculos. Eu acho que eu deixei no meu... Agora sim. Deixa meu boné aqui. Bem, a professora Yun, na verdade, pediu para eu dar mais um depoimento, né, do que propriamente fazer uma apresentação acadêmica, devido ao meu envolvimento com a Coreia. Eu estou dando um curso, inclusive, agora, de pós-graduação, chamado Antropologia das Coreias, metade dedicado à Coreia do Sul e metade à Coreia do Norte, né? Então, é muito propício esse momento. Muito obrigado, professora. Muito obrigado a vocês por estarem aqui. Eu dei um título para esse depoimento, que é Itinerância Global, Bairro Global, Meu Bom Retiro, ou Confissões de um Mineiro no Bom Retiro. A minha relação com a Coreia, digamos, é muito mais do que bilateral, digamos, entre um brasileiro, uma pessoa que mora no Bom Retiro, e aquele país. Na verdade, meu interesse pela Coreia começou quando eu morei nos Estados Unidos. Eu fiz meu doutorado na Universidade de Chicago, pesquisando sobre Cuba, e eu morei 14 anos por lá, né? E senti dentro dos Estados Unidos uma proximidade cultural bastante grande com os coreanos, né? Especialmente quando eu morava em Chicago, tem uma comunidade coreana bastante grande, né? Frequentando os restaurantes. Uma das minhas melhores amigas é uma húngara historiadora que estuda Coreia do Norte, né? Então são muitas itinerâncias e cruzamentos por aí. Um outro depoimento que eu queria dar é que eu morava em Chicago, num prédio que a maioria dos norte-americanos odiava, porque é um prédio bem modernista, construído projetado pelo I.M. que é um grande arquiteto sino-americano, que fez a National Gallery, a Pirâmide do Louvre, etc., mas um prédio dos anos 60 que parece um prédio bem de Brasília. Assim. Por que eu estou falando tanto desse prédio? Porque o bairro onde eu morava, Hyde Park, era um bairro bastante internacional, por causa da Universidade de Chicago, mas quase todos os não-americanos que moravam nesse bairro eram coreanos, né? Então, eu senti uma identificação muito grande, porque eu fiz questão de morar nesse prédio modernista, que a maioria dos americanos via como um absurdo que deveria ser demolido, porque eles gostavam de casinhas pequenininhas, estilo vitoriano, românticos, essas coisas que os anglófonos gostam. E eu via que os coreanos se sentiam muito bem ali, como eu me sentia também. Inclusive, eu alugava meu apartamento de um coreano que tinha morado na Argentina. Então, tinha uma proximidade bastante cultural que eu desenvolvi lá nos Estados Unidos, né? E também me lembro muito claramente do Dia de Ação de Graças, o Thanksgiving norte-americano, em que é praticamente impossível você encontrar um restaurante aberto. É muito mais, digamos assim, impactante do que um Natal aqui no Brasil, né? Porque une todas as religiões.
E um dos meus refúgios, ou, digamos, meus bons retiros do Thanksgiving era ir para algum restaurante coreano. Não para o Korean Thanksgiving, como eles dizem, mas para o Thanksgiving americano. Íamos eu e a minha amiga húngara e éramos os únicos não coreanos, né, nesses restaurantes. Então, ou seja, uma sensação de interesse e proximidade cultural, ironicamente, desenvolvida num terceiro país, né? Essa sensação de proximidade aumentou quando eu me mudei para o Brasil, de volta. Como eu disse, eu sou mineiro, eu nunca tinha morado em São Paulo. E o Bom Retiro se converteu bem rapidamente, embora eu não tenha ido morar lá imediatamente, um dos meus lugares favoritos, se não, bem, o meu favorito da cidade de São Paulo, especialmente por causa da presença coreana. Não apenas, né, acho que a tradição judia, a presença dos paraguaios e bolivianos também me interessa muito, mas eu acho que grande parte da vida que o Bom Retiro tem é aquele mesmo tipo de vida pública que eu via nas comunidades coreanas nos Estados Unidos, né? E de que eu gostava muito e continuo gostando muito. E, ao mesmo tempo, né, para níveis brasileiros, me parecia muito parecido, aí já é o contrário, porque aqui no Brasil eu comecei a sentir falta das coisas que eu não sentia falta nos Estados Unidos, inclusive a diversidade cultural, a presença de pessoas de vários lugares do mundo, e não tinha lugar melhor em São Paulo para ver isso, né, do que o Bom Retiro. Então, de certa forma, a Coreia os coreanos, digamos assim, me ajudavam a me sentir em casa nos Estados Unidos, mas também me ajudaram a me sentir em casa voltando para esse estranho país que é o Brasil, né? E uma das coisas que eu mais gosto é aquilo que uma autora norte-americana, Jane Jacobs, chama de balé cotidiano das ruas, como as pessoas andam nas ruas e elas performam, mesmo sem querer, um espetáculo visual de ir e vir que se assemelha muito a um balé. E é esse balé do Bom Retiro que eu gosto muito de ver, especialmente eu gosto dos certos hibridismos, como essa instituição bem paulistana ou bem brasileira, que é o Bar e Lanches, né? Esse boteco de esquina com lanchonete, só que cheios, né, de a Joshi e a Dilma, né? Então, isso é uma coisa que me impressiona muito positivamente, inclusive vindo para cá, eu vi essa cena, né? Eu falei, não, eu tenho que mencionar exatamente isso aqui, lá na minha fala, né? Bem, então, depois de algum tempo, né, aqui em São Paulo, morando em outro bairro, na Zona Oeste, né, que acabou sendo o resto da Zona Oeste meio uma periferia da USP, né? Eu falei, não, eu tenho que me sentir bem em São Paulo, não aguento mais essa Zona Oeste construtivista, como diz um amigo meu, Zoc, e me mudei para o Bom Retiro ano passado, né, o que aumentou imensamente minha qualidade de vida e minha alegria de viver. Mas, além disso, eu tenho uma outra relação com a Coreia que eu queria mencionar aqui no meu depoimento, que é o fato de que eu estudo um outro país, sobretudo um outro país, que também é dividido pela Guerra Fria, que também foi um dos pontos, digamos, mais quentes da Guerra Fria, né, e que tem uma divisão nacional até hoje, que é Cuba, né? Minha pesquisa de doutorado foi sobre nacionalismo cubano em Havana e em Miami, onde eu também morei. Miami, infelizmente, tem pouquíssimos coreanos, nenhum lugar é perfeito, mas... queria dizer, sim. Então, eu tenho um interesse, digamos assim, teórico pela situação política, né, coreana. Eu acho que se a Coreia do Norte fosse mais acessível e se eu falasse coreano naquela época, eu teria estudado a Coreia e talvez não Cuba. Mas, foi o que me tocou, né, estudar Cuba, mas eu vejo a Coreia também como um lugar muito interessante de comparação com Cuba, né? Então, quando eu me mudei para o Bom Retiro, foi logo, bem, ainda na pandemia, né, a pandemia deu certo tempo livre para a gente descobrir coisas diferentes, e uma das coisas que eu descobri nessa época foi eu já sabia que existia, mas não era uma coisa muito importante na minha imaginação, que era a imigração coreana para
para Cuba, em 1920, né, em que 100 famílias coreanas que moravam na península de Yucatán se transferiram para Cuba. Né, e com a pandemia, em algum tempo, eu comecei a assistir mais documentários sobre esse pessoal, que ironicamente, apesar de anos de relações muito próximas de Cuba com a Coreia do Norte, esses cubanos de origem coreana não, digamos assim, não celebravam, não cultuavam, não investiam na sua identidade como cubanos de origem coreana. Ironicamente, num país socialista, foi a queda do Muro de Berlim, o fim da Guerra Fria, que fez com que eles começassem finalmente a investir numa identificação como coreanos através e graças a missionários cristãos sul-coreanos, e muitas vezes baseados no Canadá e nos Estados Unidos, que foram para Cuba. Então, hoje em dia, Cuba tem uma associação de descendentes coreanos, um pequeno museu, algumas atividades. Né? Ainda não tem relações diplomáticas com a Coreia do Sul, mas mantém uma ligação através da Cotra, eu acho que se chama empresa comercial, né? Sul-coreana. Então, eu acho que os cubanos são espertos de uma maneira inacreditável. Eles têm uma relação política com a Coreia do Norte e uma relação econômica com a Coreia do Sul, né? O melhor dos dois mundos, digamos assim. Eles têm uma embaixada da Coreia do Norte e um escritório da Cotra em Havana. Mas bem, então, eu, com esse interesse na Coreia, eu falei, nossa, eu tenho que dar um jeito de ir para lá e conhecer esses cubanos que moram lá. Eu tenho... Quantos minutos eu já falei? Tá bom? Então, eu acabei lendo um pouco mais sobre isso, lendo mais sobre a Coreia, fiz um projeto, submeti a Korea Foundation, para minha feliz surpresa, eles me deram uma bolsa, eu fiquei afiliado no Departamento de Antropologia da Seoul National University, Seoul, por 3 meses, né? E conduzi pesquisa com esses cubanos que moravam em Seul. Eu acho que eu consegui entrevistar absolutamente metade de todos os cubanos que moram na Coreia do Sul, são só 30. Então, eu ainda fico surpreso com a generosidade da Korea Foundation, mas eu acho que uma das coisas que eu argumentei é que o pequeno tamanho, né, dessa comunidade cubana em Seul é uma das coisas que me chamava a atenção, inclusive teoricamente. Porque, tendo morado em Miami, que é a segunda cidade com mais cubanos no mundo, né, tem mais pessoas nascidas em Cuba morando em Miami do que na segunda maior cidade cubana. Né? Para ir para um lugar onde tem 30 cubanos dispersos numa cidade de mais de 20 milhões de habitantes, foi extremamente interessante. Eu acho que a primeira coisa que eu não vou falar muito da pesquisa, mas só dizer que 2 coisas que me chamaram muita atenção. A primeira é justamente esse isolamento geográfico dessas pessoas, que moram muito longe, a maioria delas na província de Gyeonggi-do, não na cidade de Seul em si, e mesmo na província em diferentes lugares. Tem pessoas em Paju, tem pessoas ao sul, em Curi, ao leste, né? E os pontos de encontro dessas pessoas, coincidentemente, são os bairros de Hondé e de Itaewon, que são 2 bairros bastante cosmopolitas, talvez os lugares mais cosmopolitas, né, de Seul, em que os cubanos dizem que é o lugar onde eles se sentem finalmente fora da Coreia, né? Embora não propriamente em Cuba, obviamente. Tem um café cubano, que é meio um centro de encontro, em Hondé, que é um lugar super interessante, onde eu passei muito tempo, né? Que pertence a um sul-coreano que morou em Cuba e foi casado com uma cubana. Mas bem, voltando então. Sim, sobre mais outra coisa dos cubanos na Coreia do Sul, e que eu achei fenomenal, é o fato de que eles não apenas se mudam para a Coreia, como eles se abrem para o mundo, né? Cuba é um país ainda relativamente fechado, com pouco acesso à internet, até muito recentemente quase ninguém tinha internet. Até 15 anos atrás as pessoas precisavam de um permisso de saída, né, um permisso de saída para poder sair do país, como a Coreia do Sul, né, até
se não me engano, até o começo dos anos 90, final dos 80, até a democratização, né? Então, vejam bem, são dois países famosos e tradicionalmente famosos por seu isolamento, né? O reino eremita da Coreia, etc., e Cuba, uma ilha eremita, de certa forma. Mas o que eu achei fascinante é que, para os cubanos, se mudar para a Coreia, não era só se mudar para a Coreia, era se abrir para o mundo, né? Eles viajam para terceiros países, inclusive para chegar na Coreia eles têm que passar algumas horas em Moscou, que para eles é o primeiro contato com o mundo fora da ilha. Né? Eles fazem redes com pessoas de outros países, da América Latina, do Sudeste Asiático, tem uma certa afinidade com os vietnamitas, né? E uma outra coisa também que pode nos parecer óbvia, mas para os cubanos não é, que é o acesso a produtos culturais diversos através da internet. Em Cuba, sei lá, você não consegue, quero ouvir Tchaikovsky hoje, não tem um jeito de você fazer isso. Isso é um jeito muito tradicional de procurar alguém que tenha um disco de Tchaikovsky. Vejam bem, isso por mais que as pessoas tenham internet hoje no telefone, não é o mesmo tipo de acesso que a gente tem aqui, né? E, de repente, em Cuba, né, eu vejo muito que latino-americanos de outros países falam, vindo para a Coreia, eu passei a valorizar o meu país, né? E os cubanos não, dizem, vindo para a Coreia, eu passei a valorizar o mundo. A Coreia, para mim, é o mundo, né? E isso me fez me identificar muito com eles, né? Só, diga-se de passagem, esses coreanos que eu entrevistei lá são basicamente de dois tipos. Pessoas que têm ascendência coreana e que, por isso, foram para a Coreia através de programas do governo sul-coreano, ou especialmente moças, não surpreendentemente, interessadas em K-pop. Cuba também tem, apesar de seu relativo fechamento, um fã-clube de K-pop, associação de K-popers e coisas do gênero. Ou melhor dito, Hallyu em geral, mas especialmente K-pop, já que assistir uma série coreana num lugar sem internet não é muito fácil. A música é bem mais fácil. Bem, então, só para terminar, depois dessa minha experiência lá, né, porque para mim foi não apenas conviver com esses cubanos, mas também apreciar Seul, né, especialmente a cidade de Seul. Viajei bastante pelo país também, que eu adorei, mas Seul não apenas era tudo que eu esperava, como eu acho que era tudo que eu posso querer de uma cidade. Eu sempre digo, para os paulistanos que não conhecem, né, São Paulo, só que deu certo. Então, sei lá, os rios são restaurados, as pessoas não ficam debatendo, faz minha cama, derruba minha cama, faz parque, não sei o quê. Elas vão e fazem, né, e funciona. Aliás, eu sou a favor da derrubada, aquele troço horrível. Mas eu acho que Seul é um bom exemplo disso, de como isso deve ser interessante. Então, para mim, foi uma experiência maravilhosa. Esse balé nas ruas, né? Eu morava no bairro de Mawon, perto, no World Cup Boulevard, World Cup Row, perto do estádio de futebol, né? Do World Cup, da Copa do Mundo, perdão, né? E voltando para o Bom Retiro, eu comecei a sentir uma saudade danada de Seul. Então, o Bom Retiro me dá saudade de Seul já. Então, por isso que eu, como depoimento mais de Bom Retiro, eu voltei e ver todas aquelas cenas ganharam um novo significado para mim, já tendo vivido em Seul, né? Então, antes era um gostinho de uma Coreia que eu poderia vir a conhecer, e agora é tipo um pouco da Coreia que eu já conheço, e eu sei de onde vêm esses Ajoshi e essas Ajuma, e sei que tipo de sociabilidade eles estão reproduzindo aqui. E ter uma maior clareza desse hibridismo urbano, né, de ver o que é Brasil, o que é Coreia, ali no Bom Retiro. E, por fim, uma última coisa, que é o seguinte, os coreanos com quem eu conversei, tenho conversado no Bom Retiro, com quem eu fiz amizade, todos tentaram ou voltaram para a Coreia em algum momento para ficar algum tempo lá. E todos descreveram um estranhamento muito grande na Coreia. A literatura trata bastante, a literatura sobre return migration, pessoas que voltam para os seus países, especialmente no leste asiático, né? E eu acho que essa identificação eu também sinto, né? Voltando para o Brasil depois de muitos anos nos Estados Unidos e em Cuba, eu senti sempre um estranhamento muito grande aqui no Brasil, e aquela coisa, as pessoas esperam que você saiba tudo, mesmo que o nacionalismo brasileiro não seja racializado da mesma forma que o coreano é, de uma maneira, tipo, se você tem certos traços, você tem que ser
fluente nessa cultura, né? Eu sinto muito isso aqui, de que alguma coisa aconteceu nesses 15 anos que eu tive fora, que eu voltei para um país completamente diferente, eu pedi certas referências e, por incrível que pareça, os coreanos do Bom Retiro são das pessoas que mais me dão sensação de me sentir em casa em São Paulo. Eu acho que, pela nossa situação liminar deles e minha, né, Bom Retiro, esse bairro global, digamos assim, é um lugar onde eu me sinto em casa aqui em São Paulo. Tá? Bem, era mais ou menos isso, espero que tenham gostado, tá? Era só para dar o meu depoimento. A gente vai ter uma sessão de perguntas no final do bloco. Tá bom. Mais ou menos 40 minutos. Sim. Pode ser. Bom, a segunda fala vai ser da professora doutora Kim Ji-hee, do Instituto de Estudos Coreanos da University of Central Lancashire, da Inglaterra. Bon dia, good morning, everyone. Yeah, it's my great pleasure to attend this meaningful event to commemorate 60 years of Korean migration in Brazil. First of all, I would like to thank Professor Yun Jung for organizing this wonderful event and for inviting me. And and I also thank Luis for taking care of all the small issues as well for this event. Yeah. So my topic today is about Korean ethnic churches and the second generation Korean Brazilians in São Paulo. Yeah. So, okay. It's okay? No? Yeah? Oh. No? Oh, sorry. It's okay. Is this one, not this one? Parou de projetar. 미안해요. Sorry. Do começo, né? Yeah. Okay. Can I go? Deixa eu ver aqui. Tá na tela? Aqui, tá. Calma. Tá. Vai. Não era pra estar assim, era pra estar do jeito que estava aquela hora. Isso aqui tá virando um workshop. Assim mesmo. Habilitar? Não, acho que aqui. Acho que o jeito vai ser do jeito que estava antes. Tá projetando? Tá. Não. Mas ela consegue passar? Sim, mas é ruim que vai ficar mó ruim. Era pra aparecer em tela cheia, sabe? Mas enfim. Você sabe pôr em tela cheia assim? Mas já tá aqui. Aqui tá, mas aqui no dela não. Isso aqui é o quê? Tem que ser assim. Tá, olha lá, não tá mudando. Você sabe colocar? Não tá mudando, não. Mas geralmente é aqui, não é? Apresentação de slide do começo, não é? E com Zoom? Quer fechar diretamente? Let me try. Sorry, 교수님. 괜찮아요. 미안해요. 내가 뭘 잘못했나 봐. 내가 잘못했어요? I'm trying my best. Yeah.
sorry. I don't know. I just yeah. Eu queria que tivesse. Oh, It's going. Oh yeah, good, eu good. queria Yeah, ocultar essa forma. yeah. Okay, good. Às vezes vai dar certo. Okay, thank you. Obrigada. Okay, I will continue. So my topic today is the Korean ethnic churches and the second generation Korean Brazilians in São Paulo. Yeah? So before I start my presentation, I just want to ask you a question. Yeah. So my question is, when three Koreans get together overseas and abroad, what's the first thing they do? Do you know that? Yeah, when the Koreans get together, overseas, what's the first thing they do usually? Yeah, the founder church. Yeah, so it's a joke among the Korean migrants in everywhere in Brazil and in the U.S. and the Canada and everywhere. Yeah, so the presence of the it's okay. Yeah. Okay. Yeah, it shows that the important presence of Korean churches in overseas usually. Yeah. So I want to show you some data here. So, for instance, according to the previous studies, in the U.S., 55% of Korean immigrants attend Protestant churches, and 20% to Catholic churches. So the Christians are overrepresented among Korean immigrants, and approximately 3,500 Korean immigrant churches in the U.S. Okay. So why is it so important for Korean immigrants to attend Korean churches? Yeah. For first-generation Korean immigrants who are marginalized and excluded from the host society because of language and social barriers, ethnic churches provide a source of help and with a practical task, fellowship, and ethnic networks. And furthermore, Korean churches have played a crucial role in the retention of Korean culture and language because they run the weekend language school. For these reasons, a larger number of Korean immigrants who were Buddhists or unaffiliated prior to migration, they go to Korean church after the migration. Yeah, the Korean churches serve usually social cultural functions for Korean immigrants and their children as well. So the Korean churches play a very important role for the first-generation Korean immigrants. However, there is a significant drop in the participation of the second generation. So the scholars in the U.S. made the term silent exodus, the exodus for the significant numbers of exiting, and silent because the exit often goes unnoticed or is not given serious attention within the churches. So for instance, over 90% of post-college Korean Americans are no longer attending Korean churches. So many Korean churches in the U.S. are gradually transforming from a church of family to church of parents. And large Korean churches in the U.S. have established English language congregations for second-generation Korean Americans. So now let's look at the cases of Korean community and the Korean churches in São Paulo. Yep. So the Korean community in São Paulo is the largest Korean community in Latin America, numbering approximately 50,000. But this is the data is from before the pandemic. So currently, probably 30,000 Koreans residing in São Paulo. Yep. And Korean immigrants in São Paulo are heavily concentrated in the garment industry since the 1960s. They've achieved a fast economic progress, and upward social mobility, and relatively high economic position.
The Korean immigrants shows a high rate of affiliation with and frequent participation in the ethnic Korean churches. And Korean community in Brazil is influenced by the high presence of the largest Japanese community, which is regarded a positive minority. And the Koreans in São Paulo have a strong ethnic attachment and solidarity as well. Yeah, now let's look at the Korean churches in São Paulo. Yeah? Korean ethnic churches have played a crucial role in the settlement, establishment, and the maintenance of the Korean community in Brazil. So there were over 50 ethnic Korean churches in São Paulo before the pandemic. So probably currently there are 30 Korean churches these days. And they have provided the practical support, resources, and networks, such as finding guarantor who helped rent a house, or obtaining information on jobs, business, or permanent residency in Brazil. And they have played a vital role in cultural retention and as well as sustaining identity and a sense of belonging, especially for the first generation Koreans in Brazil. Okay. However, a large number of second-generation Korean Brazilians have alienated from Korean churches in São Paulo. So my research focused on why many younger generation Korean Brazilians have left, and do they continue leave the Korean ethnic churches, and how they maintain a sense of belonging and community after they leave the church. For this research, I carried out interview and participant observation in São Paulo in 2018 and 2019. And I was attending services and events in the three major churches in São Paulo: 연합교회, 동양선교교회, and 성당, the Korean Catholic Church, and interviewed around 30 Korean Brazilians. And in 2020, I carried out some additional online interviews and via Zoom and WhatsApp. So after that, I conducted a thematic analysis. So first, let's look at why many younger generation Korean Brazilians have alienated from the Korean churches. So when they were young, going to Korean church every weekend was part of what their family did, and no choice was offered to them. Younger generation Korean Brazilians tend to stop going to the church and around the time they enter the university. Yeah. So one of my interviewees says that when young Korean Brazilians were still in school, they have only school and the Korean church. Around when they get into the university, they start learning about other new things outside of the church. They start questioning why they have to go to Korean church. They don't leave. It's not they leave altogether. Actually, most of them just start going less often. They don't think it's necessary to go every Sunday and to be so strict. And eventually, they do leave the church. So basically, when they go to the university, they started attending the Korean churches less and less. And however, there are the second generation Korean Brazilians who keep attending Korean churches or coming back after they leave the Korean church. So now let's look at why they are remaining with or returning to the Korean churches. So unlike their parents, many second generation Korean Brazilians now choose to go to church for reasons of religious identity and Christianity as a priority.
So in addition, they feel comfortable with the co-ethnic church members as they share the same cultural background. And most Korean Brazilians emphasizes that they appreciate the richness and diversity of the Brazilian culture, and they have no problem in relating the local Brazilian people outside of the community. However, even so, they prefer to socialize with the Korean people at church or feel more comfortable with them. And influenced by immigrant family background and intergeneration tension and having a culture very distinct from that of the host society, by and large, Korean Brazilian churchgoers have preferred to relate to co-ethnics and construct a sense of ethnic cohesion through their ethnic church and co-ethnic friends. So Victor, one of my interviewees who had left the Korean church and came back, said, "Myself, I have no problem being immersed in the Korean community or the Brazilian community, but I just feel it's just natural with the Korean ones." When I attended the Brazilian church, there were people who tried to get me involved and were very friendly with me and got in touch and asked how I was doing. But I didn't feel quite the same as the Korean church. Even the pastors at the Korean church, they know what they have been through and what it's like living in second generation Korean Brazilians with the immigrant parents. It's more about context. You can still find commonalities with the Brazilian people as well, but I thought it was maybe too much work for me to build something deep with them, with Brazilians. At the Korean church, in the Korean community, everything is already there. So they have understood me much better from get-go. So as you can see in this interview, younger generation Korean Brazilians feel much more comfortable to attend Korean churches as the pastors and other church members understand their family and cultural background and the context much better. Now let's look at the ways of maintaining a sense of belonging and community for those who leave the Korean church. So even after they leave the church, it is very common for Korean Brazilians to remain socially related to the community members who share a similar cultural background and stay within the Korean community. So younger generation Korean Brazilians do not necessarily get together in Bonghaechiro or the Korean neighborhoods, and their cultural practices and products they consume are not necessarily Korean, such as Korean food and Korean culture. However, while their lives embrace both Korean and Brazilian cultures, their social life is mostly bound to co-ethnics. So sometimes they are affiliated with the clubs with Korean communities, such as for tennis, golf, and badminton, or photography. And in many cases, they prefer informal social gatherings among Korean friends to nurture their identification with and participation in a Korean circle. One of my interviewees said, "I don't know actually how many go to a church actively, but they still hang out with Koreans even if they don't go to the church. In my experience, this is common. It doesn't matter whether you attend a church or not. They tend to get together with Koreans even though they work with Brazilians. They have Brazilian friends, but they still want to be within the Korean community. It's because Korean parents are very strict and strong,
and they experience similar kind of problems and tensions. I think this factor is what makes second-generation Korean Brazilians stick together. It's not like we don't understand Brazilian society or culture, or we are isolated. It's just that we choose this way because we feel more comfortable. We understand better our family culture and our parent style as immigrants. So younger generation Korean Brazilians neither feel exclusive from the host society nor make mention of discrimination or racism on the part of Brazilians. The prevalence of the well-established Korean community and the ethnically and culturally diverse environment in Brazil helped Korean Brazilian youth feel well received and included in the host society. The second generation Korean Brazilian culture is different from both of the first generation Koreans and that of local Brazilians. They prefer to around the second generation Korean Brazilian friends who understand their particular subculture rather than other Brazilian friends outside of the community. A significant number of the second generation follow a career path similar to that of their parents, who have been concentrated in the garment industry on ethnically clustered business sector. And in addition, the relative high socio-economic position of Korean Brazilians within socially and economically stratified Brazilian society generates the negative views and the prejudice against the local people, consequently constraining them into Korean community life and hindering their integration into a wider Brazilian society. Yeah. So there are some other cases that there's Korean Brazilians who leave the church and community altogether, but because of the time limitation, I will just skip this part. So I will just go to the conclusion directly. Yep. So my conclusions are: despite over half a century of Korean migration to Brazil, the second generation Korean Brazilian, churchgoers or not, are highly involved in a Korean community-focused social lifestyle. And they feel more stable and comfortable closely relating with the co-ethnic friends and shaping a Korean Brazilian culture and identity rather than being part of a wider Brazilian society. And the intensive community concentration in the same economic sector, the garment industry, and the relatively high economic position of the Korean community within the ethnically complex and socially and economically stratified Brazilian society have influenced the particular phenomena. Yeah, thank you very much. Obrigada. Yeah. Muito obrigada. Por último, convidamos Sun Ji-hye, doutoranda em Sociologia pela Korea University, com o tema da segunda geração de coreanos no Brasil e na Argentina. Por favor. Desapareceu o curso. Oh, perdão. 어떡해.
PowerPoint. Esse é um PDF. Às vezes dá erro, HDMI pode ficar tela azul. Que isso? O computador já não é tão bom. Almost. Sim, casi. Almost em português, casi. Quase. Ai. Meu Deus, canta eu. Tá bom. Tá bom, sim. Bom dia a todos. Muito prazer apresentar-me. E meu nome é Rosa, em português, mas quase não utiliza em Coreia. E meu nome é Ji-Son, el mismo nome con ella que previa que presentado. I'm so honored to have opportunity to present my research, and I'm very happy to visit again Brazil. At the first time I visit here 2 years ago, what I want to survey and interview because I have to finish my doctoral dissertation, even the COVID. Yeah. Let's just start. In my own historical background, I spent various years in Latin America, but I just speak in Spanish. Even in faculty, I studied in Spanish. So I prefer to speak Spanish, but in this presentation, I just speak English. Yeah, let's start. Present on my own, and I'm studying in sociology in Korea University, in Korea 고려대학교, and he's coming in my advisor. His name is In-Jin, and we are having together many other projects. Okay, let's go start the introductions. Can you read Korean? 재외동포 and Korean overseas Korean or Korean descendant. But we have 3 different pairs like 재외동포, 교포, or 동포. But I don't know what is difference among them. But according to on my field of research is overseas Korean or Korean descendants, and I still know what is exactly correct name or overseas Korean in English. This is a word I want to discuss with you guys. And according to the Ministry of Foreign Affairs biennial data, in 2021, more than 7.5 millions in all over the world. According to the data, in Brazil, about 50,000 Koreans or Korean descendants settle down, include every generation. And you know well about their history. Since 1963, Korean immigrants to Latin America, including Brazil, Argentina, and Paraguay, etc. Through an agreement between 2 countries, the main economic activities of overseas Korean in Latin America were formed around the women's garment industry.
let's go to the Brazil case. In Bonghechiro is the main place for living and economic activities of Korean. The specific ethnic characteristics of Koreans are garment business, high level of education, in some cases of re-migration to North America, including U.S. Brazil is the one of the member of BRICS, but it was affected by the 2008 global finance crisis, which led to major changes economic system. From this point on, Brazil's industrial structure will underwent changes, and the garment industry will also be hit directly. But Brazil's garment industry did not detect the changes in the system at the right time, and there were appropriate alternative in place. This is because the garment business is the best field for immigrants to establish the living ground in Brazil even before Koreans are established. Okay. In addition, the garment industry is no longer concentrated in São Paulo, but newly formed in large domestic cities. The market size of Bonghechiro did not growing anymore. Those who have not adapted to the transition to online sales system rather than direct sales due to the retirement of the first generation and the prolonged COVID lockdown, and naturally faced the crisis of economic activities. There are many factors, but the return to homeland is Korea. The first generation to spend a more comfortable and safe retirement, and the re-migrate of the 1.5 generation to Korea is increasing. Recently, to reduce the burden of children's education and live in the safe environments. Okay. According to the recent survey, some second-generation people migrated to Canada, but they are not familiar with Korean culture and institutions, so they rather choose North America. I don't know how to affirm the next generation in Korean, but in Korean they say 차세대, but the many of scholars different expression like new second generation or younger generation and second generation, but whatever, yeah. And I don't know how to affirm the next generation in English in Korean, and I will be explained by compressing into two things. We will discuss after my presentation. A famous scholar of immigration research, Portes, and his colleague called them new second generation, and Zhu and her colleague called them foreign-born and native-born children of immigrants. Alba describes them the next generation and a person who was born in and it is residing in a country that lost one of their parents' previous enter as a migrant. Mainstreaming is defined by dictionary having, reflecting, or being compatible with the prevailing attitude and value of the society or group. The first dimension of more adequate conceptualization of mainstream refers to the substance of integration policies and shifting from space to generic policies, and migrants integration has been one of the policy around par excellence where the construction of a target grouping has constantly been at stake. In political terms, target groups have various according to national conceptualization of who the migrants is. From the minority ethnic categorization through the incorporation of second and third generation with a migrant background. The relationship
between mainstreaming and social integration is not something that can be drawn separately, but at the same time, on the same line, the simplest explanation is the mainstreaming of immigrants in the process of integration. Mainstreaming as a concept has emerging much from policies, from academic literature. Okay. Mainstreaming as a concept is, for instance, European Union programs in field of disability and gender mainstreaming, which provides a boost to the concept of mainstreaming. Okay, so let me explain you why we should discuss the mainstreaming of Brazilian Korean. Since 1963, Koreans settled down in Brazil in high level of education and female glamour business and largest group of Japanese immigrants and ratio of racial composition in South America's largest industry country and the recent sensational popularity of K-culture. Okay. Let's start. Okay, I'm so nervous. Since the 80s, overseas Korean study and research was started from U.S. and Western Europe. Since then, continued via conducted in the country where many Koreans live. U.S., China, Japan, and CIS, including Russia, are the main inhabited by the majority of Koreans, and research is continually being conducted. Recent trend in overseas Korean research have shifted from the first generation to the next generation and are paying attention to their social integration. The mainstreaming of the next generation of overseas Korean is very important to the two aspects: immigration research and social integration. In America continent, which immigrated at the same time, the next generation is active as a leading member of Korean community and society. The next generation, where in U.S. is already has a dual identity. There is a contemporary with immigration in the United States is also the mainstay of the next generation's activities. Since the 19th, study on the next generation of immigrants began to be discussed in earnest in North America and Western Europe countries. From this period, we have proven that the previous theories of immigrants assimilation are no longer valid, and that transnationalism, due to the development of transport and communication, has a significant impact on the identity of immigrants and the participation of their countries in society. And going to the next section in research purpose. It's so small. Okay. Oh, okay. Yeah. Sim. Yeah, muito obrigada. In my research, provide all overall data on the mainstreaming of the next generation of Koreans in Brazil. In my analysis tool is invented by In-Jin Yoon. He presented here in my advisor. And indicators of mainstreaming of overseas Koreans. It composed of 4 upper fields and 30 lower fields. This tool can be used in common to measure the mainstreaming of the all overseas Koreans. For immigrants, the right to live in a country of residence is the most essential and important factor. Brazil is a country that adopted secularism, and the second generation people
born here naturally acquire Brazilian citizenship, and if the foreigner wishes to live here, he or they will go through a process, easy process, and that it is not difficult to obtain a permanent residency. Facility factor is linguistic and cultural knowledge in understanding the language skill and frequency of the use of the country in residence, and the institutional and culture of the country in residence expands of radius of activities. Safety and stability have to do with personal safety. And according to the finding of several previous studies, when the security of the countries of residence is threatening, it tends to leave a homogeneous immigrant community and become increasingly separated from the country of the residence. These factors include legal, instrumental, mental, and custom, discrimination, and security, and ontology in life. Immigrants as a minority should be subject to and protected from the same level of law as citizens or their countries or residents. In addition to legal protection, the perception that immigrants are citizens living together rather than foreigners as equal citizenship living in the country of residence make them more willing to integrate into the society of the country of residence. We consider the meaning of the society. According to the dictionary, it's about being a someone and interacting and creating groups. And apply this meaning of immigrants, it can be understood as a social integration to explain being a member of a society of the country of residence. Social bridge, we have to consider the meaning of the bridge. The bridge is connecting between one and another in percentage of intermediate age, in percentage of mainstreaming social organizations and organizational participation. And meeting a race other than the same forms of people and family in the country of residence, not immigrants, not anymore immigrants. Not only the families have the opportunity to experience cultures directly, but the children between them and have characteristics of both groups. Social cohesion through activities of their social networking, they do not ignore the identity of their ethnic group, and social connection, it could be optional. Network of government and support organizations, the last thing are signs and meanings. Economic residency, education, healthcare, and political participations. And let's go to the research methodology. A survey of the next generation of Korean residing in Brazil, in São Paulo, fieldwork through a survey, in-depth interview, and participatory observations. 2,060 surveys and in-depth interviews and 40 cases. Recruitment of research participations through multiple channels to collect many samples as possible during the survey period. A snowball sampling can be the easiest way to recruit research participations to be introduced to the same group or similar type of people, or having a tie. Before start the research, an IRB approved by Korean University institutional and biotics and committees. And random sampling, difficult to estimate to the attribute of the entire next generation of Korean. Okay. Okay. Okay, we are going to conclusion. Okay. Briefly, I just say, right as a citizen, and
1.5 generation, the case of 106, and over the second generation is 48, and no response in 6 cases, and totally 260. All respondents have a legal residence. In case of two who were not born in Brazil, but Brazilian citizens, according to the regulation, lost certain jobs. Only a citizen as a government employee and translator and the head of the national agency to the politician. Recent among the second generation and dual citizenship accusation includes as a Korean passport can pass through North America and almost of Europe without visa. And linguistic and cultural knowledges. As for the evaluation scale, the closer to 1 point and the higher the percentage of the Korean response, and the close to the 5 points in Portuguese. Over the family language in Portuguese has a slightly higher percentage than Korean. Recently, sensational popularity in K-culture across the Brazil has increased interest in Korean. And knowledge related to the culture and institutional by gender. The closer in 1 point is the same as before. And the percentage of women who responds in 0 point in 20 higher than the men, and 1.5 generation respondents answered on 0.05 higher than second generations. And safety and okay, I prepared a lot, but I just to say briefly. All respondents have a legal residency and shows pattern of speaking a mixture of Korean and Portuguese. The percentage of Portuguese speakers is higher than Korean, and both genders think positively about the Brazilian history and culture, tradition, and the percentage they are learning above the average. They are more experienced of discrimination, no. The most experienced discrimination is related to the race and ethnicity. The highest response in that the country of residence should give an opportunity for treatment and education. Muito obrigada. Obrigada. De novo, é uma pena que a gente não pode ficar ouvindo, né? Eles viajaram da Coreia e dos outros lugares. Mas agora vamos abrir a rodada de pergunta e resposta do jeito que a gente fez na primeira sessão. Convidamos de volta os apresentadores. Eu vou fazer uma pergunta que colocaram no YouTube para a professora Kim. Question: is there a pressure for K-immigrants to attend K-churches? If so, does it come from family or from Korean peers? What are the conflicts Koreans face when deciding to leave Korean churches? Thank you. Yes, so as I mentioned in my presentation, when the second generation Korean Brazilian, when they entered the university, they started going less the churches. You know? So it's not just all in a sudden they just want to stop and they want to have a conflict with their parents. Actually, they are gradually they are not going. They are going less and less. Yeah, so that's why I think they are managing their conflicts. So yeah, because
their parents still have a very much Korean mentality, and then they just have a lot of pressures. Yeah, so that's why probably a lot of second generation Korean Brazilians, they are managing all the tensions and conflict with their parents in the different ways. Is it enough? Yeah. Okay. Thank you very much. Yeah. And next question, please. Yeah. Yeah. So my doctoral dissertation was about Korean migration in Argentina, and I was I studied about Korean the garment industry about Korean Argentines. So I carried out my research in Argentina for long time. From 2012 to 2016 for 4 years, and then after that, I moved to the UK. I started working in the UK, and then I started working the topic about Korean migration in Brazil. Yeah. So my first research about Korean Brazilians was about this topic about Korean ethnic church in Brazil, and then these days I'm currently also working other topics related to the Hallyu and Hansikdang Korean restaurants, and also the second generation Korean Brazilians as well. Yeah, thank you very much. With my research experience, I have noticed that the importance of church and taekwondo. In Korean society, I try to gain the verba, the research budget, the órgãos oficiais do governo coreano. Mas ninguém que concordou com a minha ideia. A gente não vai fornecer nenhum verba, nenhum dinheiro, nenhum money for the research of Korean church no exterior and taekwondo. Mas você conseguiu. You succeeded in that. Tem mais perguntas? Primeiro e depois. Pode. Hi. Olá. I want to ask you, vou falar em português primeiro, em inglês primeiro. I kind of, when you presented examples of, it's for you, sorry, about opinions, interviews, I wanted to know if there was a difference when you interview women. Because in your presentation, I saw a lot of pictures, but mostly are men's. And I wanted to know if there was a different department between, like, gender studies. How was it difference in experience as a woman here as an immigrant from first to second generation? Yeah, I'm very sorry. I didn't realize that I presented all the cases of the men for the examples. So I'm very sorry about that. It was not the kind of intentional choice. It was a kind of random choice. But if you read my article, actually you can see a lot of cases about the Korean second generation Korean women. So you can see that. But I would say there's no much differences. Yeah, about in terms of the integration and also the church participation as well. Yeah, so for me, there was no problem because in Brazil is a quite equal society in terms of gender. So for me, there was no much differences between the men and women in case of the second generation. Yeah, for the first generation, yeah, of course there are a lot of differences between men and women because still they are very much influenced the Confucian culture from Korean society. Yeah? But in terms of second generation, for me, I couldn't see any kind of differences in terms of gender. Yeah. Anything else? Is it enough? Yeah.
Hi, I have two questions, one about the church and other about the Korea overseas politics. About the church, I believe all the churches, even if it's not ethnical church, they suffer about a decrease of the population. How can we compare that it's a fact of only about the Korean church or the churches in general? Also, if the rate of decrease in Korean churches are lower than regular church. I don't know if you... Yes, the decrease of the church members. And about the Korean foreign politics, also that the comment that in the other speaking about the low population of Korean in Brazil. I believe also because in Korea we have a low birth rate. If it would be possible to have dual citizenship, that number would be a lot of higher than 35,000 people. I believe that our population here is not less than 50,000, because we are not Brazilians. But if you do like the DNA test, that who has a little bit of Korean DNA in the blood, we're going to not have more than 50,000. And for last, just a comment about the first question about the joke. If three people meet, what they decide. I believe in Brazil they would decide who's going to be Hanina Hejan, who's going to be the Moksanim, and who's going to be Cheyuka Hejan. This day. Yeah, I mean, like all Koreans want to be the leader. I mean, so they're going to decide who's going to be the religious or sports. Yeah, that's a good point. Yeah, thank you very much. Yeah. Okay, so it was a very good point, for the churches actually, they need church members. Yeah. So it's very important to, to keep and maintain the church members and, so if the church members decrease, what they can do, they have to make a lot of efforts. Yeah. So it's not only the case of the Korean churches, but also the other churches, in everywhere. But in case of Korean churches in Brazil and in the US as well, when the number of members drops significantly, they have to make a lot of effort. So, as I said, I carried out my field research in 연합교회 and 동양선교교회 in 성당, and also interviewed the pastors and the priests there, the three churches. So, they made a lot of efforts in the last 20 years. Yeah. So, for instance, in case of 연합교회, so first they have to put the Portuguese congregation in the first language for the second generation Korean Brazilians, so that they can come. Otherwise, if the pastor speaks only Korean, of course, the second generation Korean Brazilian, they don't want to go there. Yeah, so they made a lot of efforts, even if they had a lot of conflicts with the first generation Koreans, Korean Brazilians. So Korean immigrants, they made these kind of Portuguese congregations. And in case of 동양 선교교회, they started receiving Brazilian people and also other immigrants such as Bolivian, Chinese, and Taiwanese. And so they made a lot of transformations and changes, to get more church members. So that was very important. And in case of 성당, Korean Catholic Church, the priests were sent by the Korean in Korea. So in that case, it's much more difficult, but still, there are usually two priests. One is like older priest and the younger priest. So actually, the younger priests, they usually make a lot of effort. They study a lot of Portuguese. They get together with the younger generation Korean Brazilians and make events to understand them. So probably, this day the Korean. If you go to the Korean Catholic Church, they are doing all the events in both languages. Sometimes translated by from Korean to Portuguese, but still they are making a lot of efforts, and also they try to understand the the younger generation Korean Brazilian cultures. So this is very important as well. Okay. Qual é seu nome? João. Ok. João, quando você esteve na Coreia, eu ouvi dizer que você estava visitando
na Coreia através da Beatriz. Não. Então, quando a comunidade coreana em Cuba completou 100 anos de imigração, eu fiz um livro com meus 3 colegas. Eu era responsável. Você já tinha visto? Foi publicado pelo Ministério das Relações Exteriores, né? Sim, infelizmente eu escrevi. Nós tínhamos muito tempo curto, entende? Então, mas a minha questão é com o tema de coreanos em Cuba, visitando a Coreia, como é que foi a reação da sociedade coreana? Isso eu quero saber, pela curiosidade. Como a sociedade coreana atendeu você? Isso é um tema muito importante. Você é um homem muito importante para a nossa sociedade coreana, porque coreanos. Por quê? Porque fazendo esse livro, a maioria são mistos, né? Mestiça. Então, alguns intelectuais dentro do governo coreano de alto nível, comigo conversando, eles começaram a enfatizar a existência deles, entende? E no dia de partida de 1º de junho, Cotra trouxe alguns cubanos com produto cubano para introduzir, né? Para importar, né? Então, foi emocionante, entende? Por isso, eu e você têm interesse comum, né? Então, eu espero que você tenha sucesso com esse trabalho mesmo, porque para a nossa sociedade coreana é muito importante. Ainda você vai tratar com relação com a Coreia do Norte, não é? Obrigado, mas não, é um prazer te conhecer, que é muito bom para isso também. Mas a sua pergunta era sobre os coreanos, como foi recebido pelos cubanos de origem cubana, perdão, de origem coreana, ou pelos coreanos? Não, pelos coreanos, porque o único país que não tem relação diplomática, entende? Coreia também tem importância como um país, né? Onde que tem Japão, que tem Timor, descendentes coreanos. Ainda, porque a sociedade coreana dá importância para cubanos de origem coreana, eles participaram nos movimentos de independência. Sim. No período colonial do Japão, então ainda tem registros quanto eles pagaram mensalmente. Sim. Anualmente. Então, um órgão que está tentando localizar quem foi lutador, né, contra os japoneses, né? Então, se é provado, então o governo coreano pode dar nacionalidade para descendentes deles. Sim. Não teria muito a dizer sobre isso. Na verdade, eu conheço um cubano de origem coreana que tem nacionalidade porque o avô dele... Duas famílias com origem, perdão, com cidadania coreana. Não, isso é um cara só, um jovem, tá, que recebeu a cidadania, que eu entrevistei. Ele tem uma visão bem mais positiva da Coreia do que a maioria dos outros coreanos. Ele se sente mais coreano, especialmente depois que ele ganhou a cidadania. Alguns outros não querem ter cidadania coreana porque eles não têm certeza e eles acham que seria desonesto
tem uns que falam, não, mas você pode falar que seu avô fez isso. Ele falou, não, mas eu não tenho certeza. Né? Isso é uma questão. Outra questão é com relação aos coreanos, na maior, assim, eu não sei até que ponto eu conheci uma variedade muito grande da sociedade coreana, mas a maioria das pessoas achava meio exótico, não sabia que tinha cubanos de origem coreana, né? Embora alguns cubanos que eu entrevistei participaram de programas de televisão em que eles davam seus depoimentos, etc. Inclusive foi um problema para mim no começo, porque eles esperavam que eu pagasse, assim, uma pessoa pelo menos esperava que eu pagasse, porque a televisão paga. Então, e eu falei, não, mas eu não é isso. Ele falou, não, mas a televisão passou aqui 2 dias comigo. Eu falei, cara, eu não sou um canal de televisão e tal, mas foi resolvido. Mas eu acho que tem um certo interesse, assim, tá? E aí eu tenho que dizer uma coisa só sobre a Coreia do Norte, que na verdade eu estou me iniciando, né, nos estudos coreanos em geral e da Coreia do Norte mais ainda, mas sempre foi uma coisa que eu perguntei para os cubanos que moram na Coreia do Sul. A maioria não tem interesse em ir na Coreia do Norte. Eles vieram normalmente em programas mais curtos, primeiramente, que envolvia uma visita à DMZ, a Joint Security Area. E eu fiquei sabendo de um caso, por exemplo, um cara falou assim, eu não vou lá porque isso tudo deve ser uma armadilha, eles vão jogar a gente para o lado de lá. E o outro falou, mas por que eles vão fazer essa armadilha? Você já estava em Cuba, eles vão te trazer para a Coreia para te jogar para a Coreia do Norte. Né? E, inclusive, eu convidei várias pessoas para irem comigo, não para DMZ, mas para o Odusan Observatory em Paju, né? E eu consegui que um cara fosse cubano, mas porque a mulher dele, coreana, queria levar ele. E ele falou, eu não quero ver esse inferno que é a Coreia do Norte, porque ele é muito anticomunista. E ele falou, ela falou, vamos tirar uma foto. Eu não quero aparecer uma foto com o território norte-coreano. E não sei o quê. E depois de alguns minutos ele já estava lá procurando com o mirante e tirando foto e tal, mas com uma visão negativa. E uma última coisa sobre uma outra pessoa que na verdade mora em Paju, que não quis ir comigo ao observatório, aliás, que não pôde, no caso, mas ele, logo que eu conheci, eu fui entrevistá-lo em Paju, né? E eu não conhecia ele pessoalmente. Eu falei, meu nome é tal. Eu falei, cara, você mora quase na Coreia do Norte. E ele desandou a falar como ele é uma exceção. Nossa, eu quero muito ir na Coreia do Norte, porque na Coreia do Norte é igual Cuba, porque eles são pobres igual nós, eles sofrem igual nós. Eu vi um documentário que eles pescam com um pedaço de cana e não com todos os equipamentos que tem aqui. Só que o cara profundamente anticomunista, né? E eu perguntei, mas você sendo anticomunista, né, você não acha interessante, peculiar esse seu interesse na Coreia do Norte? Ele falou, não passa pelo comunismo, passa pela pobreza. Ele falou, os sul-coreanos são muito arrogantes e eu queria conhecer coreanos pobres. Desculpa, eu falei demais. Interessante. Última pergunta que está online para o Son. It's in English, it's okay? Okay. So, since both communities have a language in common, Korean, and are not far away from each other physically, I would like to ask if these communities have a sense of unity to some level. So you mean we're in between the Brazil and Argentina? Yeah. Result of my survey, in case of Brazil, is slightly more close to the Portuguese. In Argentina, it's different between among the generations. The 1.5 generation who were born in 70 or 80 or before the 70s, and they prefer to speak Spanish, because at the time when they came to the Argentina or the second generation who were born in 70s, at that time, and their parents changed the nationality, because at the time the economic growth how can I say,
economic level, the Argentina is the more higher than Korea. So at the time, and they prepare to get a nationality. So in some case of in families, and they prepare to speak Spanish, even into the home. Bom, então encerramos o primeiro dia do evento. Antes de sair, a gente vai tirar uma foto de todo mundo aqui. Então, por favor, podem começar a vir. Oi? Com cartaz. Com cartaz, por favor. E na saída, a Yun falou que sobrou muita comida, então podem levar, tá? Na saída. Vamos tirar foto? E espero todo mundo na quarta-feira também às 8 horas, aqui no mesmo lugar. Além das apresentações, a gente vai ter a sessão de assistir um documentário sobre 60 anos de imigração coreana também. Podem começar a vir, podem.